And the final day of the pitch series, we have an early morning start for the third and fourth position of the pitch series season 5. We have the two captains and the match umpires and our beloved coach Sethuraman. It's the toss time, and who is going to spin the coin? Yeah, this is RSCA captain is going to spin the coin. Heads is the call. It's tails. So RCA captain won the toss and they decided to bat first. Thank you.
A fresh morning and the final day of this tournament, the Pitch Series season number 5 has been successfully happening for the past 5 days, with 5 teams competing each other in the challenging tournament. Went on to be a different kind of challenge for every single team, different kind of journey for every single team. And now we are in this space watching this match for the third position, the race for the third position between Rising Stars Super Giants taking on Asiatic Cricket Transformers. With Rising Stars won the toss, they have decided to bat first, and this 25 overs contest. Gopi Chandu and Hitesh were the two new batters, the openers, with Utesh as usual getting the new ball. Just speaking about Utesh, has been one of the consistent bowlers for Asiatic Cricket Transformers. You can't speak about the magical numbers, but he maintained the caliber of providing what his team exactly needs. And speaking about Gopi Chandu, he's that batter who played beautiful innings in their previous game, which was a close encounter against the same opposition, the Asiatic Cricket Transformers. Can we expect a similar kind of game? There are possibilities. The same fashion, when Rising Stars batted first in an interesting chase, we saw how Vishnuvardhan made a brilliant partnership with Arvind. We spoke a lot about longer innings factors, with the way how Gopi Chandu has to maintain his caliber of bringing it to the next level. Dot ball for the bowler with a lot of young batters, because we mentioned Rising Stars Super Giants have a lot of Rising Stars, a apt name for the side. Spoke a lot about those young cricketers, Saif, Jason, batters and bowlers, all-rounders. There are plenty of cricketers. Even with this side, you can see the point fielder Hari Sainath, one of the quickest fielders. You can't score much runs over there because he's that fielder who stops every single ball. He's still there at the position. And along with Hari Sainath, he's one of the excellent spinners, had a brilliant shape with the ball. You will watch him in action for sure. And what you'll see need, it's the last day of this wonderful weekend. The students would have enjoyed this long weekend by doing whatever you wanted to do, outing with friends, maybe for movies, a lot of fun activities. But the problem after this long weekend would be like going to school would be a troublesome factor. You have enjoyed these couple of days. Now you have to recheck your school diaries to ensure that you wrote your all the homeworks. Or else if you didn't completed your homeworks, this last day would be that pressurizing day, and your mom and dad telling, why didn't you inform this before? A lot of childhood memories that we could remember. Typically had a chance to grab the catch, not an easy one for the fielder. You can't use the term of missing opportunities because this is not a catch, but in case if that was connected better, would have been a great catch. Which brings the end of this over. 4 for no loss.
Srihari, the bowler, just trying to glide it through the fine legs. The fielders chasing down the ball, and that's an excellent save. Looking good. The Rising Stars Super Giants will have this multicolored jersey, which suits them well. And that bad color, Arbaz Khan liked it very well. Our co-commentator, who's not here now, he's there, but he's not here. And speaking about Asiatic Cricket Transformers, we saw 3 different jerseys for them. That one yellow shaded one, a green shaded one which they used for the previous game. That went on to be that set of game. Now this one, a kind of blue. I think this is the same jersey they used against Rising Stars in their previous game, in which Vishnuvardhan played a fantastic match-winning knock. I think this side have one of the most stable batting lineup with the likes of Siddharth Balakrishnan, Avyukt. In the middle we have Vishnuvardhan, Arvind. That's an unnecessary throw here from the fielder, Avyukt, if I'm not wrong. Getting an advantage over there, 8 for no loss, 1.2 overs. With this fresh new morning, early morning cricket, early morning cricket will give you a lot of peace in your mind. You won't have this opportunity of starting your game by 7 a.m. in the morning. Typically in Tamil Nadu, if they try to conduct a T20 tournament, they used to play 3 T20 matches. Then eventually you might be having a 7 a.m. game, but that somehow will be extended to 8 a.m. with a late start in the morning, which typically used to happen. For the likes of, whatever you wanted to do, just do it in the early morning phase. Between those 4 a.m. to 8 a.m. in between these time lapse, you'll be having a lot of fresh mindset, a peaceful mentality, and you love to do whatever you wanted to do. And imagine you love to play cricket and you're playing cricket in the early morning, a blissful thing to do. Gopi Chandu on strike. Beautiful stroke making, excellent stroke making, and that gets a boundary. Gopi Chandu, classical shot in the morning, and this makes this morning even much beautiful. Complete control over the ball. We spoke a lot about checking the shot. We mentioned Sangakkara's batting ability. Just because of these reasons, you're not overhitting, your backlift was in control, your downswing was in control, and you're just touching the ball with pure timing. This looks perfect. I think we got to speak a lot about Gopi Chand's backlift. He's having that comfortable backlift which allows him to go whatever the stroke he wanted to play. He's not opening up his body, and that's why that backlift along with closed body posture allows him to play that excellent straight shot. That needs a lot of control for the batter anyway. A cheeky one, no chance for the single. Good protections over there. End of an over, 13 for no loss. இல்ல, 13 for no loss. சார்ஜர் கொடுங்க. That was in there. Chance of a run out. Bit of miscommunication, and that was not a direct throw. The angle was completely out of context. Won't get a single. Srihari continues to play. Continues to bowl.
Gentle push through the covers. Could hardly remember those childhood memories. This is to all the parents, of course. It's a fresh morning, and of course, your school will not be there, and you will be going out with your friends to play the game of cricket. That's one of the joyful moments. But the problem with professional cricket is it's not that just the game of joy. You need to add on a lot of professionalism. You need to add on a lot of discipline to the game. Commitment, of course. You'll be having net practice every single day. You'll be having practice sessions. You have to travel for a while with such huge kit bags in public transports. A lot of challenges that will tell you just drop this. Don't continue this. Enjoy having fun with your friends. With all these pressures for years and years of efforts, you'll be in a bigger stage one day. Trying to punish the ball. Good single, good running between the wickets. So far, it's been a decent start between these two batters. We saw in the previous game, Shaun Michael opened the innings. Tried to go for the big strokes. Typically, Rising Stars Cricket Academy was the kind of side which loves to give opportunities to many cricketers. We saw many top order batters in this tournament for them. Saif, Hitesh, of course, now Gopi Chandu. In the previous game, it was Shaun Michael. A lot of good quality batters, good all-rounders. This was a full toss that's been punished. Beautiful stroke making, inches before the sixer rope. Up one bounce boundary for Hitesh. Pure timing, uses the pace of the ball. Trying to take the complete control over there with a vertical bat position. And pickup shots are always beautiful shots to watch out for. If you are admiring to score sixers, try to play pickup shots. Watch how Adam Gilchrist is hitting sixers. Watch how Sanath Jayasuriya is hitting sixers. You need not to, push yourself hard for hitting sixers. Time the ball, have a good bat swing, and try to pick your shots well. This is Hari Sainath for you, the point fielder we are speaking about, who typically saves more boundaries in that region. Three overs, 20 for no loss. Twenty for no loss. 3 overs. Rising Stars Cricket Academy. Rising Stars Charles team, as the coach name was Charles. A friendly coach that was in there. That's in there, and that's taken comfortably. Hitesh tried to play a complete cross-batted shot that easily finds the hands of the fielder. You can't do anything over there since Gopalakrishnan was the fielder who's known for taking catches, even though if it is in a risky atmosphere. Hitesh's story is coming to an end. He has to depart now. 20 for 1, Rising Stars Cricket Academy.
Rising Stars Cricket Academy 20 for 1 with Saif the new batter. 11 years old young Saif into the crease. A good batter will try to play a longer innings for his side. Look at the elbow position, look at the top hand control. Just mastering the art of basics. I had this opportunity to have a chat with his dad, Saif's dad, who was committed to his cricketing career, spending a lot of time with Saif in his net sessions. Since 4 a.m., the journey of Saif starts, typically in Chennai. Steps out, that had a bit of inside edge. I'm not sure why Saif is trying to act busy. He's from Chennai. He have to kickstart his day from 4 a.m. a net practice, then schooling, then again in the evening. The practice sessions will be there. 11 years old boy have to handle this kind of pressure just because of one reason. He's having that passion for the game and his parents are supporting. His dad is a great supporter. And speaking about a good single to open his account, Saif. And speaking about his batting ability, he stepped out and gone for the big shot, right? That's because of one simple reason. Since childhood, he admired Chris Gale's batting a lot. And you know what Chris Gale is known for? He loves to score runs on the board. He was a busy cricketer. He'll try to score a lot of boundaries and sixers. Saif is such a kind of busy cricketer. But now he has been taken control by his parents, his father and his coach. They advised him a lot about batting surfaces in India. Typically the batting culture of India is not suitable to play the kind of game like what Chris Gale plays. You have to have that patience with the likes of Rahul Dravid, Kumar Sangakkara, Andy Flower. That responsible batters, that longer innings batters, that grounded strokes playing batters will be rated high. And Saif is training hard to control his six-hitting ability, to be very frank. Now he's been playing a longer innings, grounded strokes, still having that capacity of scoring 65 meters. 4 overs of 22 for 1. Four overs 22 for 1. We are speaking about Saif's batting capability and the mindset towards batting. I think it's better that parents with proper cricket knowledge adds a lot of value. It seems like a light feather with the bat. The fielder chasing down the ball. No chance for the fielder to stop the ball. It was welcome boundary. And that brings Rising Stars Cricket Academy to 26 for 1. I just wanted to continue with where I left this topic in this previous over with Saif's batting ability. As his father says, I don't want you to score a lot of sixers. I don't want you to do those massive things on the field. I just want you to bring that cricketing body language, that culture of batting. Those essence should be there. The numbers, the centuries, everything comes later. It's about that classical batting display. This is beautiful stroke making between the point fielders and they're chasing down the ball. Not sure about the results. These kind of stroke makings are making this game more beautiful. We've seen this happening for a long while. As of speaking about that cricketing culture in Tamil Nadu especially, in India in fact, because both India and Sri Lanka are following similar kind of cricketing culture in terms of building a bigger innings. And that's why he mentions Kumar Sangakkara's batting capability. He's one of those high potential cricketers, a strong mentality cricketer. Once he started to get in his flow, he'll try to score runs, grounded strokes, gentle push, soft-handed strokes. A lot to learn from those kind of batters. With Gopi Chandu trying to set himself, he's in the same form where he was in his previous game. Gopi Chandu
Scored a brilliant 40 odd runs. We were expecting some 70 to 80 from him. Speaking about that 15 overs batting, comparing with it to a 30 over batting, he'll be having a massive difference of playing a longer innings. He might try to do that. So far, it's been a decent bowling spell from Asiatic Cricket Transformers, one of the most challenging sides in the tournament, with Yudish continuing to bowl. Two more to end this over. 28 for 1 Rising Stars Cricket Academy. This looks better. This is in complete control from the bowler, as Gopichandu is having those two options, a front-footed cow drive or that back-footed punch he played in his previous deliveries. So he was trying for that one space, as the bowler was not giving enough space for both back foot as well as front foot. This is good stuff from the bowler. Have to continue to try to bowl with the same kind of intensity. The last ball of this over. That's another beautiful delivery and a dot ball to end this over. 5 overs, 28 for 1 Rising Stars Cricket Academy. Five overs, 28 for 1. Goes through the covers. Beautiful stroke making. And again, it's not about the results. Sometimes that might not be going for the boundary. But what matters a lot is that connection through the bat. He was waiting for that one full and delivery from Sriharit that connected better. Anyway, the bowler bowling round the wicket. He is 11 years old cricketer and he has that potential to score, to hit big sixers with a maximum of 65 meters. In fact, a building of both the extents were needed at this point of time, even though we are speaking about the Chris Gale's batting ability that might not be suitable for Indian conditions. But now have a look at the way how Rinku Singh plays, the way how Jitesh Sharma is playing, which becomes a mandatory option for a batter to make himself available for the bigger stages. But the essence of basic cricket will still be there. You should have that capacity to play a longer innings, a strong basics, a test cricketing abilities, along with a six hitting capacity. Batters with two kind of abilities will be rated high. And just to mention the way how Rohit Sharma and Ambati Rayudu inspired Mahendra Singh Dhoni, we'll speak about that in the next over. An interesting story to hear. With high elbow going through the straight, gets a single. And that's why we love Gopichandu's batting. High elbow coming on to play, which leaves a lot of weight to the bat, using his full pace of the bat. Two more balls to end this over, with two bowlers at both the ends trying to bowl a fuller spell. And this is how Asiatic Cricket Transformers rotate their bowlers, whereas Rising Stars Cricket Academy will have a lot of surprise in terms of rotating their bowlers. They will make a lot of game plan according to the kind of condition, according to the kind of opposition you're playing. This is that side, use two spinners for first 10 overs. And in the next game, they straight away win for the fast bowler. That might be according to the kind of opposition they are playing, or because of the kind of condition. Among these 5 days of wonderful cricket, one day went on to be
Beautiful stroke making. Comfortable position. Stepped out. Again aligned with the proper shape. End of 6 overs, 32 for 1. Rising Stars Cricket Academy. Udesh continues to bowl. We are speaking about that Rohit Sharma and Ambati Rayudu. Just because of one reason, நம்ம சைஃபோட பேட்டிங் பற்றி பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தோம். வித் லைக்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ் கெயில் அந்த அட்மிரேஷன்லேருந்து ஒரு சங்கக்காரா ராகுல் டிராவிட் கைண்ட் ஆஃப் அட்மிரேஷனுக்கு கேமை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, in India you have to play a longer innings. In India you have to stick on to the basics. Discipline comes into play. So you can't play that fun-filled cricket for a long while in professional cricket. But at the same time, with the likes of the modern day cricket, நம்ம வந்து ஒரு T10 ஃபார்மட் வரைக்கும் ஹிட் பண்ணும்பொழுது they should have that six hitting ability. அப்போ ரெண்டுமே பில்ட் பண்ணும்போது அதுதான் ரோஹித் சர்மா அம்பட்டி ராயுடுவா யூனிக்காக. வென் மகேந்திர சிங் தோனி வாஸ் அ லாங் டேர்ம் கேப்டன் ஆஃப் இந்தியா, ரெண்டு இடத்துல அந்த டெசிஷன்ஸ் அவர் எடுக்கிறாரு. ஒன் இந்த 2012 2013 ஃபேஸில் he believed in ரோஹித் சர்மா again and again. ஒரு 5 மேட்ச் ஓடிஐ சீரிஸ் நடக்குது, எல்லா மேட்சும் ரோஹித் சர்மா சிங்கிள் டிஜிட் ஸ்கோர். ஆனால் அடுத்த சீரீஸில் he was still playing and he knows that caliber of that batter. He was that one ராகுல் டிராவிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் பேட்டிங் கொடுக்க முடியும். அண்ட் கிறிஸ் கெயில் என்ன பண்ணுறாரோ அதையும் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு பேட்டர்கிட்ட இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டி இருக்கும்போது ஒரு கேப்டன் எந்த அளவுக்கு பேக் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதே தான் அவர் வென் 2018 வந்து எல்லாருமே ஹெசிடேட் பண்ணும்போது ஒரு அம்பட்டி ராயுடுவை எடுத்து ஒரு டோர்னமெண்ட் வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சுது. ஹீஸ் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர். அவரை வச்சு நீங்கள் ஒரு 50 ஓவர் லாங் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் லாஸ்ட் 4 ஓவர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் கொடுக்க முடியும். வெரஸ் கண்ணு மூடி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு தோணும். பட் ஹார்ட்லி இந்தியா டோன்ட் ஹாவ் ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Directed, the fingers were up. Gopi Chandu the batter. Just look at his body language. Look at the celebrations. Asiatic Cricket Transformers waiting for that one wicket. The same batter scored really well against them in the previous meeting. Beautiful throw. Excellent direct hit. And that brings another wicket. 32 for 2. Gopi Chandu உடைய விக்கெட்டிங்க முடிவுக்கு வருது. முக்கியமான பிரேக் த்ரூ இந்த கேமில் இது. ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி இன்னொரு விக்கெட் எடுக்கிறாங்க. 32 for 2. .4 32 for 2. ஒரு எக்ஸலண்ட் த்ரோ விஷ்ணுவர்தன் கிட்ட இருந்து. That adds a lot of pressure, but at the same time the new batter நிவாஷ் உள்ள வந்திருக்காரு. He's another greater talent to watch out for Rising Stars Cricket Academy.
கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. வித் இன்ஜுரிஸ் he batted well for his side. Even with the ball, sometimes new ball he operated. $33 for 2. One more to end this over. Bit of confidence. Nivash facing his first ball. A gentle push to get that single. Single to end this over. இன்னொரு க்ளோஸ் த்ரோவாக இருந்திருக்கோம். 7 overs 34 for 2. Rising Stars Cricket Academy. Seven overs 34 for 2. Rising Stars Cricket Academy. Going through the straight direction. Nivash, one of those classical batters to watch out for. And you have that responsibility. ரெண்டு ஆடானாகிற ஒரு பேட்டராக இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்க இருந்திருக்காரு. அகைன் தோஸ் மென்டாலிட்டி கிரிக்கெட்டர்ஸ், நம்ம அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவங்க ரைட் ஹேண்டருங்கிறது த்ரெட்டு கிடையாது, லெஃப்ட் ஹேண்டருங்கிறது த்ரெட்டு கிடையாது. அவங்கங்கிறது தான் அந்த த்ரெட்டு. அவரோட மென்டாலிட்டிக்கு அவர் ஃபைட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டான ஒரு கிரிக்கெட்டர் நிவாஷ். அண்ட் Saif back on strike. He'll go with the flow. Whatever happening at the other end, Saif will play his natural game. Speaking about his schedules, ஒரு பிஸி ஸ்கெடியூலோட நிறைய யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ஃப்ரீ டைம்ஸ், என்ஜாய்மெண்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே நெட்ஸில் மேட்ச்சில் தான். தென் விதவுட் பேஷன் இந்த ஹார்ட் ரன் இருக்காது. ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹூ இஸ் ரன்னிங் ஹார்ட் டு மேக் இட் டு அ பிக்கர் கரியர். Srihari continues to bowl. 1 wicket for the bowler, and the one being a run out or a direct hit. I think running between the wickets கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கணும். Solid defense. Gentle push. Elbows coming on to play. Steps out. Again having that high elbow and control. Good stroke making, good running between the wickets. கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் போன ஓவரோட லாஸ்ட் பால்மே க்ளோஸாக இருந்துச்சு சாய்ஃப்க்கு. ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் ஹேஸ் பீன் அ ஸ்லைட் இஷ்யூ ஃபார் தெம். Saif has to be pretty much careful. இல்லாட்டி சிங்கிள்ஸ் கால் பண்ணும்போது they have to make sure அந்த ஸ்ட்ரோக் எந்த அளவுக்கு பிளேடில் மீட் ஆகிருக்கு, அது எவ்வளோ குயிக்காக ஃபீல்டை ரீச் பண்ணும், சிங்கிள் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, and that has to be kept in control. 7.4 overs 36 for 2 with Nivash back on strike. A Yorker attempt. Srihari கிட்ட இருந்து good vibe cheers போயிட்டு இருக்கு ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். a team with full of positivities. நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இருந்துச்சு.
A lot of life lessons from Asiatic cricket transformers in terms of having hope in the game. Another quality stroke making. Vishnuvardhan the fielder. End of 8 overs, 36 for 2, Rising Stars Cricket Academy. Tarak the new bowler. After 8 overs, there is a slight change in the spell. Spinner into the attack. Continues with the wide. This being the last day of this tournament. In this particular season, pitch series season number 5. Last ஒரு 5-6 days wonderful cricketing dramas and actions பார்த்தோம். சில comfortable wins, சில close encounters, சில fighting backs. Hope எப்படி carry பண்ணணும், எப்படி ஃபைட் பண்ணணும், and எப்படி மேசிவாக வின் பண்ணணும், நிறைய விஷயத்தை யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. And in the journey, this has been wonderful, lot of memories to take forward. And into the commentary box, பத்மநாபன் ஜாயின் பண்ணுறாரு, ஆர்கனைசிங் கமிட்டி மெம்பர். அண்ட் இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு? இந்த 5 days ஆஃப் கிரிக்கெட் எவ்வளோ ட்ரமாட்டிக் கேம்ஸ் இருந்துச்சு, என்ஜாய் பண்ணிங்களா? Good morning viewers. Yeah, definitely Bharat. See, every season we face a new challenge while organizing pitch series. So first season இருந்து லாஸ்ட் சீசன் வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற இந்த 5th season வரைக்கும் we have only one thing in mind, like we are able to provide you high quality cricket in this part of the region. இது ஒன்று தான் ஒரே கோல். ஸோ the what they will get in Chennai, they will get here. ஸோ இதுதான் ஒரு அல்டிமேட் ஒரு டோர்னமெண்ட். ஸோ அவர் வீடியோ க்ரூ ஆகட்டும், எங்களுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஆகட்டும், நாங்கள் டீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய டீம்ஸுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் பிச் சீரீஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னு. இப்போ இந்த சீசன் ஆடுறவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 4 out of 5 வந்து தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தோஸ் சான்சஸ். ஸோ நாங்கள் இந்த வட்டம் என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா, நாங்கள் ரிலீஸே பண்ணல. பிச் சீரீஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் தான், பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் கிடைக்காதவங்களுக்கு இந்த வட்டம் கொடுத்து நாங்கள் இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ லைக்வைஸ் லைக் எவ்ரி 4th season இப்படி நடந்தது. 3rd season பார்த்தீங்கன்னா வி brought another ஸ்டேட் டீம் ஹியர், லைக் ஃப்ரம் ட்ரிவாண்ட்ரம். ஒரு டீம் வந்து ஒரு சவுத் ஜோன் டோர்னமெண்ட்டாக நடந்தது. லாஸ்ட் சீசன்ஸ்லேயுமே எங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே வேறு டீம்ஸ் வேறு ரீஜன்ஸ்லேருந்து வராங்க. இன்னும் வெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய என்கொயரிஸ் இருக்குது, பாண்டிச்சேரியிலேருந்து என்கொயரிஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஓ லைக் ஏன் இவ்வளோ லைக் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த குவாலிட்டி கவரேஜ். லைக் யூ பரத் மாதிரி, அர்பாஸ் மாதிரி, அப்புறம் எங்களுடைய ஆர்கனைசிங் டீமில் இருக்கிற சதீஷ் சார் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த கமெண்ட்ரி வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணுறதாலையும், லைவ் கவரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தன் குரூ, பால் கேப்சரிங் ஒரு மேஜர் விஷயம். அதே மாதிரி கிரவுண்டை பொறுத்தளவு எக்ஸலண்ட் அகாமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி ஃப்ரம் ஸ்ரீ சௌடம்பியா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். அவங்க கொடுக்க
கமிங் பேக் லைவ். ஸோ இதான் பரத். ஸோ எவ்ரி சீசன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 பவுண்ட்ரி போர்ட்ஸ் தான் எங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ எவ்ரி சீசன் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பவுண்ட்ரி போர்ட்ஸை வந்து நாங்கள் அப்படியே ஒரு 6 to 10 போர்ட்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பவுண்ட்ரி போர்ட்ஸ் இருக்குது. இன்னும் வரக்கூடிய சீசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் நம்மளுடைய அந்த 90s கிட்ஸ்க்கெலாம் தெரியும் எப்படி அந்த பவுண்ட்ரி போர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ ஒரு கிரவுண்ட் ஃபீல், ஒரு ஸ்டேடியம் ஃபீல் கொடுக்கணுன்னா நம்ம இது இப்போ கிரவுண்ட் ஃபீல் கொடுத்துட்டோம். ஒரு ஸ்டேடியம் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு ஆல் அவர் ஸ்பான்சர்ஸ். லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி போர்ட் பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம இது எதுவுமே பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ எவ்ரி டைனி கான்ட்ரிபியூஷன் அண்டு மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் அண்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைக் ஸ்பான்சர்ஸ் வந்துட்டு தான் இந்த பிச் சீரீஸை வந்துட்டு ஒரு ப்ரீமியம் டோர்னமெண்ட்டாக இது வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்குது. இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி. லைக் ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு 5 சீசன்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒரு கிரிக்கெட் பேஷனேட்டான இருக்கக்கூடிய எங்கள் க்ரூ வந்து இதை வந்து சாத்தியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கே வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் 2018 நாங்கள் வந்துட்டு பெப்சி கப்புன்னு ஒரு பெங்களூரில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்டு. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். லைக் கலர்ஸில் வித்தவுட் லைவ் தே டன் லைக், அதாவது எப்படின்னா தே ஹாவ் அ பிக் கிரவுண்டு இன் பெங்களூர். லைக் அதில் 3 மேட்ச் நடத்துவாங்க. ஸோ அண்ட் அனதர் கிரவுண்ட் லைக் 4 கிரவுண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆந்திராலேருந்து ஒரு 5 டீம் வரும், தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு 4 டீம் வரும், கேரளாலேருந்து ஒரு 6 டீம் வரும். பெங்களூர் லோக்கல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 20 டீம்ஸை வச்சு அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் ஓவர் த இயர்ஸ். இட்ஸ் அ ட்ரீம் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் ஷார்ட் into the fence for the boundary illa. Excellent cover drive from Saif. So the late Imtiaz, he is like a veteran cricketer and a coach in Bangalore. Like Karnataka கிரிக்கெட் போர்டுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு இம்தியாஸுங்கிறவர் வந்து ஏன்னா அவர் இவ்வளோ விஷயத்தை பண்ணுறாரு அப்படின்றப்ப அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அங்கே தான். அப்போ பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா we need to create this kind of tournament here. ஸோ அதுதான் விதை. ஸோ நமக்கான இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அதை பார்த்த நான் பேரண்ட்ஸு எங்களுடைய கோச் சேது சார் அவர் எக்ஸலண்ட்டாக டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். லைக் யூஸிங் ரெட் பால், ஒயிட் ஜெர்சி ரெட்டு வந்து ரெகுலராக நடத்திட்டு இருந்தார். ஸோ அவருடைய ஐடியாஸோட விஷயம், அவருடைய அந்த குவாலிட்டி அம்பையரிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் கொண்டு வந்தார். ஸோ பிச் சீரிஸ் இந்தளவுக்கு எல்லார்கிட்டையும் விரும்பி வர்றாங்க, எங்களுக்கு என்ட்ரி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி அம்பையரிங் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் அண்ட் மிஸ்டர் வசந்த். ஸோ இதெல்லாம் இது ஒரு கலெக்டிவ் ஒர்க்கு. லைக் சவுடாம்பியா காலேஜோட மேஜர் சப்போர்ட் எங்கள் பிரின்ஸிபால் டாக்டர் கே அருள்மொழி, அவருடைய இந்த ஏர் ஈஸி சிட்டர் ட்ராப் பண்ணிட்டாரு, கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். So chance to pick Saif, but it has been dropped. So coming back to those things, like இது ஒரு டீம் ஒர்க். கலெக்டிவாக சொல்ல போனால் வென்யூ பார்ட்னரோட சப்போர்ட் ரொம்ப மேஜர். ஸோ ஸ்ரீ சவுடாம்பியா காலேஜ் இஸ் played a major role in conducting this 5 seasons. So we make sure that we will be keep on doing lot of updates. இந்த நெக்ஸ்ட் சீசன் என்ன எப்படின்றத வந்து நீங்கள் இந்த பாண்ட் சீரீஸுங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் இந்த பிச் சீரீஸ் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து அடுத்த சீசன் எப்போ என்ன கேட்டகிரி அப்படின்றது வந்து we will be keep on posting. So thanks Bharat for asking these things. So coming back to the game, at the end of 10 overs, score 40.
10 overs 41 for 2. ஜஸ்ட் நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பிச் சீரீஸோடைய வளர்ச்சியும் அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றியும். ஆனால் பேசுனதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், சென்னையோடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த ரீஜியனில் ஒரு டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புடைய ஒரு ரிசல்ட் தான் பிச் சீரீஸ். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஈக்குவலாக இருக்கும்பொழுது தான் எல்லா இடத்துக்குமான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறதும் கிடைக்க போகுது. இப்போ இங்கே வந்து ஒரு திருச்சியை சேர்ந்த டீம் விளையாடிருக்காங்க. பிச் சீரீஸோட வரலாறில் வேலூர்லேருந்து, திருப்பூர்லேருந்து, அவர் சொன்ன மாதிரி கொங்கு பெல்ட்லேருந்து, டவுன் சவுத்துலேருந்து, தென்காசிலேருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஆல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுவை கனெக்ட் பண்ண முடியுது. ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு அங்கே. அண்ட் ஆடிங் ஆல் டு தீஸ் வேல்யூஸ், அப்போ வந்து ஒரு டவுன் சவுத்தில் இமேஜின் ஒரு அருப்புக்கோட்டை மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜுங்கிற ஒரு காலேஜோட கிரவுண்டில் யூ ஹேவிங் சச் அ குவாலிட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட், ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ், நாளைய ஹீரோஸ் எல்லோரும் வந்து இங்கே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா தட் ஆட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் 10 வருஷம் முன்னாடி அதை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா சிரிச்சிருப்பாங்க. பட் டைம் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட். இன்றைக்கி வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் ஒரு பெரிய இம்பேக்டை பண்ணியிருக்கு கிரிக்கெட்டிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில். ஆனால் அதனோட பிரதிபலிப்பாக நம்ம இங்கே வந்து இப்படி ஒரு டோர்னமெண்ட்டை இங்கே இருக்கவங்க மட்டும் பார்க்கல, உலகம் முழுக்க பார்த்துட்ருக்காங்க. தட் பிரிங்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. அண்ட் இன்னும் போக போக இதனோட வளர்ச்சி இருக்க இருக்க இந்த ரீஜியனில் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட்ஸோடைய வளர்ச்சி இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்க போகுது. அண்ட் அகைன் எப்படி வந்து பத்மநாபன் அவர்கள் வந்து ஒரு பெங்களூரில் போயிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட்டை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனாரோ, அண்ட் பிச் சீரீஸ் இன்ஸ்பயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டீம்ஸ். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோயம்புத்தூர் சைடில் அந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்டை புதுசாக உருவாக்கலாம். பிச் சீரீஸை பார்த்துட்டு திருநெல்வேலியில் ட்ரை பண்ணலாம். தென் ஓகே, அப்போ வந்து இந்த கேமோடைய ஆட்டம் வந்து சென்னை மட்டுமே ஒரு சென்டர் பிளேஸாக இருக்க போகிறது கிடையாது. விஷயம் வந்து சென்னையில் மட்டுமே இருக்குங்கிறது ஒரு விமர்சனமாக சொல்லலை. ஆனால் எல்லாருக்குமான இடத்துல அந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது அது ஒரு சென்டர் பிளேஸில் நிற்கும் பொழுது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு கிராப் பண்ணுறதுக்கு, கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வரவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தட் கேன் சேஞ்ச் த அப்ரோச் ஆஃப் த கேம். நிறைய பேர் இது ஒரு விமர்சனமாக கூட வைப்பாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்கிட்டேருந்து இந்த கேமை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம், அவங்கள பார்த்து கற்றுக்குறோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்கள மாதிரியே பாடி லாங்குவேஜும் வளர்த்துக்கிறோம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. அது எப்போ மாறும்னா நம்ம ஊரோடைய அந்த ஒரு சாரம்சம் உள்ளே வரும்பொழுது, நம்ம ஊரோட அந்த நேட்டிவிட்டி அந்த கேமுக்கு விளையாடும். பிகாஸ் வி நேச்சுரலி டென் டு ஹேவ் தட் பொட்டன்ஷியல். ஒரு கரீபியன் ஸ்டைல் ஆஃப் கிரிக்கெட் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியும். பவர் இருக்குது, கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. தோனி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்லேருந்து வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரிக்கெட்டை காட்டுறாருன்னா, அப்போ இந்தியாவோட வெவ்வேறு மூலைகளில் நம்ம ஊரோட கிரிக்கெட்டர்ஸ் வரும்பொழுது இந்த பாடி லாங்குவேஜ், இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச்சிங் இந்த கேம் நிறைய மாறும். குறிப்பாக அந்த விடாமுயற்சி இருக்கும். அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். 11 overs sub 40.
ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி 43 for 2. பத்மநாபன் பேசிக்கிட்டு இருந்தார். இம்தியாஸ் பெப்சி ட்ராஃபி பெங்களூரில். லுக், கேட்ஸ் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். ஒரு பெங்களூரில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குது. கர்நாடகாவிலேருந்து சில டீம்ஸ், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரான்னு மிக்ஸ்அப்பாக விளையாடும் பொழுது அங்கே இருக்க கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது, அங்கே இருக்க மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்குது, அங்கே இருக்க வே ஆஃப் அப்ரோச் எப்படி இருக்குது, நிறைய விஷயத்தை தில் கெட் டு நோ ஈச் அதர். அண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ், உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இங்கே இருக்க ஒரு யங் கிரிக்கெட்டர் இங்கேருந்து போய் அங்கே விளையாடும் பொழுது லுக், அவரோட பேர் அங்கே ரீச் ஆக போகுது. அங்கே வர ஆந்திரா டீம்ஸ் பார்ப்பாங்க, கேரளா டீம்ஸ் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது வில் கெட் டு நோ அபவுட் தோஸ் பிளேயர்ஸ். அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். லைக் ஒரு பக்கம் என்னடானா ஐபிஎல் டீம்ஸ் ஸ்கவுட்ஸ் வந்து கண்ணில் விளக்கண்ணையை விட்டுட்டு தேடுறாங்க. முதல்ல ரஞ்சியில் பார்த்தாங்க, முஷ்டாக் அலியில் பார்த்தாங்க. இப்போ கேகேஆர்லாம் இறங்கிட்டு போயிட்டு ஊராக நடக்கிற மைதான கிரிக்கெட் வரைக்கும் போய் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். ஸோ ஏன்னா அவங்க ரமேஷ்குமார்னு ஒரு பஞ்சாபை சேர்ந்த கிரிக்கெட்டர் எடுக்கிறாங்க. ஹி வாஸ் அ டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்டர். அந்த ப்ரொஃபஷனல் டேர்முக்குள்ளே அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. கோபாலகிருஷ்ணன் போகிறார், பியூட்டிஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே இங்கே சைஃப் கிட்ட வந்து. தென் இமேஜின் த அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஹேவிங். பட் என்னென்னா இன்றைக்கி நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் சிமிலராக நிறைய விஷயம் இருக்குது. எது வேறுபடுது, எதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கேமியோஸ் ஆர் பிகமிங் எ பிக் பார்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த லாஸ்ட் 3-4 ஓவர்ஸ்க்கு இப்போ ரிங்கு சிங் அடித்தார் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் போதும். நம்ம அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த பேட்ஸ்மேனை இறக்கிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஃபாரின் காம்பினேஷன் இடிக்குது, ரசல் ஆட வைக்க முடியலன்னா கூட அப்படி ஒரு இந்தியன் பேட்டர் இருந்தால் அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அது டிமாண்ட் இருக்க விஷயம். இப்போ எல்லோரும் ஒரே மாதிரி விளையாடாலும் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிளேயிங் இன்றைக்கி இந்தியாவில் கம்மி. அது பண்ணலாம். ஆனால் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அதெல்லாம் அட்வைஸாக எடுத்துக்காதீங்க. மேபி உங்களோட ஐபிஎல் கரியர் ப்ளூம் ஆகலாம். ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு குவாலிட்டி கிரிக்கெட்டராக, ஒரு குவாலிட்டி பேட்டராக நீங்கள் ஆகணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் தட் பேசிக்ஸ் கவர் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அட்டாக் பண்ண கற்றுக்கோங்க. தட்ஸ் how it goes. ஸோ அதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்கு. எதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கிரிக்கெட்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்க்கணும். உதாரணத்துக்கு இப்போ யங் கிரிக்கெட்டர்ஸோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு சிலர்கிட்ட பேசும்போது நான் வந்து ரைட் ஆர்ம் போடுறான், பட் இருந்தாலும் அவனை லெஃப்ட் ஆர்முக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறேன், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னராக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் அ ரீசன். சைனாமேனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அதே நேரத்தில் டிமாண்ட் இருக்குது. ஒரு 100 லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்க இடத்துல சைனாமேன் ஒரு 20 பேர் 30 பேர் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு நம்பர்ஸ் தான் இது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்க இடத்துல ஒரு சைனாமேன் ஸ்பின்னராக மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் விக்கெட்ஸும் நல்லா எடுக்கிறீங்க, நிறைய ஸ்கில் செட்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க, டேர்ன்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பவுலிங் ஸ்டைலில் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கான கேட் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகலாம். அஃப்கோர்ஸ் சேலஞ்சஸ் அதுதான், ஹார்ட் ஒர்க் அதுதான், பட் கவனிக்கப்படுறதுக்கான ஸ்பேசஸ் அதிகமாக இருக்கும். அப்படி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இவ்வளோ விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கும் சேர்த்த விஷயம். பட் இப்போ சொல்கிற விஷயம் ஓன்லி ஃபார் த கிரிக்கெட்டர்ஸ். நீங்கள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஒன் திங் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர், கேமை மட்டும் என்ஜாய் பண்ண மறந்துடக்கூடாது அந்த ப்ரெஷருக்கு நடுவில். பிகாஸ் ரிசல்ட் வந்து இட்ஸ் ஒரு 3 hours கேமில் 3வது ஹவரில் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்க போகுது. ஆனால் அந்த 3 மணி நேரம் அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்கிறது தான் உங்களுக்கு மொமெண்ட்ஸ். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ப்ரெஷராக இருந்துக்கிட்டு பதட்டமாகவே நேரத்தை செலவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது டென்ஷன் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும். ஸோ என்ஜாய் யோர் கேம், அதை மறந்துடாதீங்க. எல்லா லெஜண்ட்ஸுமே கேம் என்ஜாய் பண்ணி தான் லைக் இந்த கேம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. 12 overs 43 for 2. Tarak the spinner tried for the pull shot. நிவாஷ் அண்ட் சைஃப் கொஞ்சமாக அந்த இன்னிங்ஸை பில்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க. அண்ட் சைஃப் இனிஷியலி கொஞ்சம் பேட்லாம் விட்டார், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அதுதான் இனிஷியலாக நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து ஹி லுக் அப் டு கிறிஸ் கெயில். அதை கிறிஸ் கெயிலை பார்த்து தான் நான் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு
ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்திருக்கு. பட் இப்போ கஷ்டப்பட்டவரோட அப்பா, டே தம்பி புரிஞ்சுக்கடா, இங்கே இருக்க பேட்டிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் வேறு, இங்கே இருக்க கல்ச்சர் வேறு, நீ வந்து உனக்கு செலக்ட் ஆகணும், நீ அடுத்த லெவல் போகணுன்னா ஒரு நோ பால். தொடர்ந்து பேசலாம். இப்போ ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் கிடச்சிருக்கு நிவாஷ்க்கு. சைஃபோட டாபிக் வருவோம். இப்போ நிவாஷ் டு ஃபேஸ் த ஃப்ரீ ஹிட். இன்னொரு நோ பால், பேக் டு பேக் நோ பால்ஸ் தாரக் கிட்ட இருந்து. அண்ட் சோஃபார் இது வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஃப்ரீ ஹிட் எல்லாமே ராஜ மரியாதையோடு ட்ரீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. யாரும் பவுண்ட்ரிஸ் பெரும்பாலும் போகல ஃப்ரீ ஹிட்டில். இன்ஃபேக்ட் நிறைய டாட் பால்ஸ் அண்ட் சிங்கிள்ஸ் போயிருக்கு. அந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றுவாரா நிவாஷ்? ஃப்ரீ ஹிட், ஸ்டெப்ஸ் அவுட், கோஸ் த்ரூ த கவர்ஸ். சின்ன மிஸ்ஃபீல்ட், ஆனால் ஃப்ரீ ஹிட்டை இவ்வளோ அழகாக ஸ்ட்ரோக் மேக் பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கல. கெட்ஸ் அ சிங்கிள், பட் கன்வின்சிங் எஃபோர்ட் ஃப்ரம் த பேட்டர். சைஃப் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். அதே மாதிரி அந்த டாபிக்குள்ளே வரும்பொழுது அவரோட அப்பா சொன்னது லைக் ஆண்டி ஃப்ளார் அண்ட் குமார் சங்கக்காரா, இந்த மாதிரி பேட்டர்ஸை வந்து நாங்கள் நிறைய அட்மையர் பண்ண சொல்கிறோம். ரீசன் இருக்குது கரெக்டாக. நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர் ஆஃப் வாட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஹேவிங். அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு கல்ச்சரும் கிடையாது. கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வேணும், டீம் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் வேணும், எல்லாமே ஓகே. பட் வாட் வி ஆர் நோன் ஃபார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தனிப்பட்ட இன்னிங்ஸை ஹைப் ஏற்றி பார்த்து தான் நம்ம நிறைய கவனிச்சிருக்கோம். ஒரு பேட்ஸ்மேன் மேட்சை வின் பண்ணுறது நிறைய இந்தியாவில் நடந்திருக்கு. கன்விங் வித் வேர் வி லெஃப்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அதில் இருக்குது. பட் லாஜிக்கலி சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ரன்ஸ் தான் பேசுவோம் எண்ட் ஆஃப் தி டே, ஆவரேஜ் நம்பர்ஸ். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களோட பவுண்ட்ரி மேலே ஆசையை இல்லாமல் இருக்கீங்க, குறிப்பாக லாஃப்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ். ஈவன் தோ இது T20 இரான்னு சொன்னாலுமே டவுன் கிரவுண்டில் அந்த அந்த ஒரு எசன்ஸ் இருக்குது, குறிப்பாக வளர்கிற ஃபேஸில். குட் பீஸ் ஆஃப் போலிங் தாரக் கிட்ட இருந்து. ஆனால் அது போக பேரண்ட்ஸோடைய கமிட்மெண்ட் டு கிரிக்கெட். நான் மோஸ்ட்லி அப்பாக்களுடைய ஆசையாக இருக்கும், ஓகே நான் தான் ஆகலை, என் பையன் கிரிக்கெட்டர் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லை சம்டைம்ஸ் அவன் 2 வயசில் திடீர்னு பேட் எடுத்துகிட்டு நின்னான், ஸோ that's the moment I got inspired. அந்த மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 46 for 213 overs. Speaking about that cricketing culture, பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி, ஃபைன்ஸ் அ ஃபீல்டோ, மிடானில் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் கேட்ச். நிவாஷோட ஸ்டோரி முடிவுக்கு வருது. ஆரம்பம் முதலே ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் நிவாஷ்க்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. that brings his story back. Take back a look at the replay. மேபி பாட்டமில் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். மிடானுக்கு மேலே அடிக்கணுங்கிறதா இன்டென்ஷன், பட் நேராக மிடான் ஃபீல்டர்கிட்டே போயிட்டு அந்த பால் தஞ்சம் அடைஞ்சுது. 46 for 3, 4 ரன்ஸில் நிவாஷ் நடைய கட்டுறாரு.
11.1, 46 for 3 is the score now. Shawn Michael, the new batter. ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்துக்கிட்டு இருக்கு. 46 for 3. போன மேட்ச்சில் ஓப்பனர், இந்த மேட்ச்சில் இன் அட் நம்பர் 5 ஷான் மைக்கேல். ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர், மேபி இதுதான் யூஷுவல் ஆர்டர்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். கோஸ் த்ரூ த கவர்ஸ். பிஸியாக இருக்கார். குட் ஸ்டார்ட் ஷான் மைக்கேலோட பேட்லேருந்து. ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் கன்வியூங் வித் வாட் வி ஸ்பீக்கிங் அபவுட். சென்னையில் ஒரு பர்டிகுலர் அப்பா தன்னோட பையனை கிரிக்கெட்டர் ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நிறைய அப்பாக்கள் அவரும் ஒருத்தர். நான் விளையாண்ட டைமில் எம்ஆர்எஃப் பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் போய் ஒரு அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி சில அரசியல் சூழல்கள், சில குடும்ப சூழல்கள், என்னால் கிரிக்கெட் கரியரை கன்டினியூ பண்ண முடியல. என் பையனுக்கு நான் சின்ன வயசுலேருந்து அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரம் 4 years அவர் பர்சனல் ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. அது போக கோச்கிட்டையும் ட்ரைனிங் நடக்குது. ஸோ அவர் என்கிட்ட சொல்லும் போது என்னென்னா, ஒன் சேலஞ்சிங் திங் இருந்துச்சு என்னென்னா, நம்மளுக்கு பேஷன் இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம டெஃபினட்டாக நம்மளோட கிட்ஸை புஷ் பண்ண முடியாது. அது நடக்காது. நம்ம நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸோட சன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதே கரியரில் அவங்க லைம் லைட்டுக்கு வராமையும் போயிருக்காங்க, இல்லை வேறு இண்டஸ்ட்ரி சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் தட். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் என் பையனை நான் ஆக்கணுமான் போது முதல்ல என் வீட்லேயே ஒரு பெரிய சிக்கல் இருந்துச்சு. நீ உனக்கு பிடிக்கும்னா நீ போய் விளையாடு, அவனை எதுக்கு விளையாட வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி பார்ட்னர் கேட்பாங்க. கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் ஹிஸ் 2nd birthday. நான் கிரிக்கெட் விளையாடுற பெரிய வெயிட்டான பேட் எடுத்துகிட்டு அவன் நிற்கிறான், அதுவும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நிற்கிறான். அண்ட் தேட்ஸ் த மொமெண்ட் கன்வின்ஸ்ட் போத் மீ அண்ட் மை பார்ட்னர். நாங்கள் ஓகே, இவனுக்கே இது மேலே ஒரு தேடல் இருக்குது, அதுவும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நிற்கிறான் சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி ஹிஸ் சன் வாஸ் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர். அண்டர் 14 ஒரு பெரிய கிளப் டீமில் விளையாடிட்டுருக்காரு. ஸோ திஸ் ஹாஸ் பீன் த ஃபேக்டர். ஏன்னா லைக் நம்ம எஜுகேஷன்லேயா இருக்கட்டும், இல்லை கிரிக்கெட்லேயா இருக்கட்டும், பேரண்டிங் ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது. கிரிக்கெட் தானே அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஹார்டாகவும் கிட்ஸ் மேலே இருக்க முடியாது. ஆனால் எஜுகேஷனில் அதுதான் ஒரு பெரிய விமர்சனமாக இருந்துச்சு. மென்டலி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டாக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணக்கூடாது. ஜென்யூனாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேஷன் உருவாகும். சைஃபோட ஸ்டோரியில் நம்ம பார்த்தோம், கிறிஸ் கெயில் மேலே ஏற்பட்ட அந்த ஒரு ஈர்ப்பு. இங்கே இருக்க ஒரு கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு பின்னாடியும் யாரோ ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க. ஹீரோஸை சார்ந்து தான் நம்ம ஒரு கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர் இருந்திருக்கு. அதுதான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு கவாஸ்கரை பார்த்து ஏகப்பட்ட கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்தாங்க. அந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் அடுத்த தலைமுறை கிரிக்கெட்டர்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் ஹியர். விக்கெட் மயிரி நீங்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் கிட்ட 46 for 3, 14 overs up. Tarak continues to play, continues to bowl in fact. And adding a point to it, இப்போ நம்ம கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். எப்படி நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு ஸ்கோப்ஸ் கிராமப்புறங்களில் இல்லை. அதனால தான் தோனி நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிலேருந்து வந்தது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங், ஃபேன்ஸ் அ ஃபீல்டர். அப்போ வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லாத இடத்துலேருந்தும் திறமையான கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. டு ஆட் அ வேல்யூ டு தட், நீங்கள் கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ண இது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது. அதாவது குறுகிய சில நகரங்களில் மட்டுமே வாய்ப்பு பெரிய அளவில் இருந்துச்சு. சென்னை ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்துச்சு. கொல்கட்டாவில் நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வரத்துக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. அந்த கிரிக்கெட் அசோசியேஷன்ஸ் வலுவாக இருந்துச்சு. அப்படி நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டாப்பில் இருக்க போகிறது மும்பை தான். மகாராஷ்டிரா கூட இல்லை, மும்பை அப்படிங்கிற ஒரு தனிப்பட்ட நகரத்துக்கு பெரிய வேல்யூ இருந்துச்சு. ஏரில் இருந்துச்சு, ட்ராப் கேட்ச், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நல்ல ட்ரை அங்கே ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. ஆனால் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்துச்சு. இன்னொரு ஓவர் த்ரோ, ஆட்ஸ் a lot of runs இங்கே.
ஒரு விக்கெட்டாக இருந்திருக்க வேண்டிய பந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஓவர் த்ரோவில் எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார் த பவுலர். ஆனால் அவ்வளோ ஈஸி கேட்சும் கிடையாது, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். ஓகே, Under-16 கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னா நான் சொல்ல, ஏன்னா இவங்க கண்ணாபின்னான்னு கேட்ச் பிடிக்கிறாங்க. பட் இது என்னென்னா மூமெண்ட்டில் வந்த உடனே குனிஞ்சு அவரால் எடுக்க முடியல. ஜஸ்ட் டேக்கிங் பேக் லுக் அட் தட் ப்ரீவியஸ் டெலிவரி. ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஹார்ட் ஹேண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். அண்ட் இதுதான் அந்த மிஸ்ஃபீல்ட் த்ரோ, கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஆங்கிள். இன்னொரு ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, இன்னொரு அட்டாக்கிங் இன்டென்ட். ஐ திங்க் ஒரு முடிவோடு வந்திருக்காரு ஷான் மைக்கேல். ஹிட் ஆர் மிஸ். 49-50 up here. Rising Stars Cricket Academy 50 for 3. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஓவரில் தொடர்ந்து பேசுவோம். வாட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஒரு ஒரு மும்பை கிரிக்கெட் அண்ட் மும்பை கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர், அங்கிருந்த ஒரு காம்படிஷன். For 3. Gentle push, you won't get that single. Hari Sainath, the fielder. Typically pointல one of the best fielders நிற்க வைப்பாங்க. And he is one of the best fielders in point so far in this tournament. ராக்கெட் வேகத்தில் போகிற பந்தை கூட அப்படியே நிறுத்துவார். தட்டி நிறுத்துறது இல்லை, ஃபோரை சிங்கிள் ஆக்கிறதுலாம் கிடையாது. ஃபோர்னா டாட் பால் தான், நீ என்கிட்ட அடித்தா டாட் பால். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தோம் ஹரி சாய்நாத். இந்த முறை ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப்கான முயற்சி, full toss in fact, or gifted delivery bowler tanda that adds a boundary to the name of Saif. 11 of 35 la ஒரு boundary add on ஆகுது. 54 for 3. Just take back a look at that. Tarak flight பண்ண ட்ரை பண்ணார், full toss அமைஞ்சது. I'm not sure whether it was a good connection or not, ஆனால் கேப்ல போச்சு. So of course that goes for the boundary. 54 for 3. 15 overs. For 3. Good piece of bowling. Gopal Krishnan போன ஒரு விக்கெட் மெய்டனாக போட்டிருந்தார். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அந்த பாம்பே கிரிக்கெட் அசோசியேஷன், எல்லா ஊரை விட கிரிக்கெட்டில் பெரும்பாலுமான ஜாம்பவான்களை உருவாக்கிய ஒரு தனி நகரம் பம்பாயாக இருந்திருக்கு. அதுக்கு காரணம் அங்கே கிரிக்கெட்டுக்கான ஸ்கோப் ஒரு 30-40 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே. நீங்கள் 83 படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம். சுனில் கவாஸ்கருக்கு இருந்த அந்த ஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க சுனில் இங்கே தான் விளையாடுவார், இந்த வீட்டு ஜன்னலை உடச்சிட்டாருலாம் சொல்லி. அப்போ இமேஜின் அது வந்து ஒரு 80s. அப்போ 80s வளர ஒரு கிட்டுக்கு அந்த நகரத்தில் எவ்வளோ ஸ்கோப் இருந்திருக்கும், ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹீரோ அவரை மாதிரியே வரணும்னு நினைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி. அப்போ அந்த டைம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட்டை கரியராக எடுத்து பர்சி பண்ண ஆரம்பித்த காலகட்டம். ஒரு 11 வயசு 12 வயசு கிட்டாக இருக்கும் பொழுதே அங்கே நடக்கிற ஷீல்டு டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நியூஸ் பேப்பரில் வரும். அப்போது இந்தியா ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க, ஓ இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கு, அங்கே இந்த ஸ்கூல் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி. ஹி பெர்ஃபார்ம்டு ஓவர் தேர். பஸ்ஸில் கூட்டமான மும்பை பேருந்துகளில் இல்லை மும்பை ரயில்வேஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த கூட்டத்தில் கிட் பேக்கை சுமந்துக்கிட்டு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேலஞ்சஸ் அந்த டைமில் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு. for 3. ஸோ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அவரோட கரியரில், நிறைய மெமரிஸ். நீங்கள் அவரோட பிளேயிங் இட் மை வே அப்படிங்கிற புக் எடுத்து லைக் இப்போ கிரிக்கெட்டர்ஸோட பேரண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த மேட்ச் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். சச்சின் டெண்டுல்கரோடைய பிளேயிங் இட் மை வே
இல்லாட்டி சௌரவ் கங்குலியோடைய செஞ்சுரி இஸ் நாட் இனஃப், இன் விச் கான்ஃபிடென்ஸை பற்றி சௌரவ் நிறைய விஷயங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார். அடுத்த ஓவரில் விளாவரியாக பேசுவோம். வாக்கிங் ஷாட்ஸ் விளையாட முயற்சி பண்ணார் இந்த ஓவரில் சைஃப். குட் திங் என்னென்னா தன்னோட ரைட் லெக்கை நல்லா ஓப்பன் பண்ணுறாரு. சைஃபோட பேட்டிங்கில் அந்த ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டை ஓப்பன் பண்ணி பால் வரத்துக்கான ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒன்ஸ் ஓப்பன்ஸ் அப் அவருக்கு அந்த ஜோன் கிடைக்குது, கவர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கான ஜோனும் கிடைக்குது. அதே நேரத்தில் ஸ்டம்ப்ஸ் அட்டாக் பண்ணுற ஒரு பாலை ஒரு மிடான்லேயோ இல்லை ஒரு மிட் விக்கெட்லேயோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் பேட்டில் தான் விளையாடுறாரு. அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இஸ் ரைட் லெக். அங்கேருந்து தான் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாரு. சிங்கிள்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சைஃப் வந்துட்டாரு. ஸ்டே அப்படிங்கிற சவுண்ட் கேட்டுச்சு ஷான் மைக்கேலோட குரல். ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன், கம்ப்ளீட் மிஸ்கம்யூனிகேஷன். ஜஸ்ட் டேக் பேக் லுக் அட் தட். இந்த மொமெண்ட்ல வந்து ஸ்டே அப்படிங்கிற குரல் ரொம்ப லவுடாவே கேட்டுச்சு. கிவ் அப் பண்ணிட்டாரு சைஃப் and he has to walk out. இதெல்லாமும் லேர்ன் பண்ணணும் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ். சைஃப் 15 of 38 has to depart. 55 for 4 now, Rising Stars Cricket Academy. Rubesh, the new batter. Darshan Bhaskar. இந்த பக்கம் ஒரு புது பவுலர். இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரன் அவுட்டுக்கு. What happens? They have to be careful on choosing those strokes. And சைஃபோட அந்த ஒரு வாக்கிங் ஸ்ட்ரோக் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். நடந்து வந்து அடிக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ராபின் உத்தப்பா அதில் கில்லாடியாக இருந்திருக்காரு. பேக் இன் த டைம்ஸ் அந்த ஒரு 2006-7 டைம்ஸில் இஸ் பீன் ரெகுலர் கமோடிட்டி இன் டீம் இந்தியா வேர்ல்ட் கப் விளையாடிருக்காரு. அப்போது அந்த வாக் பண்ணி டிப்பிக்கல் ஆஸ்திரேலியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணதெல்லாம் ஸ்டில் அ மெமரி. அதுக்கப்புறம் அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக வாக்கிங் ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடின பேட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கல. இன்றைக்கி சைஃப் ட்ரை பண்ணார். தமிழ்நாட்டில் துஷார் ரஹேஜான்னு ஒரு டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட்டர், அவர் வாக்கிங் ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடுவார்.
55க்கு 4. Dashan Bhaskar continues to bowl. Steps out. Goes for the single. Simple attempt for the push. After this game, we are having a big final. Sethu Cricket Foundation and Future Stars Cricket Academy. Two teams, one from Madurai and the other from Trichy. At the finalist இன்னைக்கு அந்த big final அவங்க விளையாடுவாங்க. And this game being a match for third position. இந்த ரெண்டு டீம்ல the winners are going to be the third position. But as of now ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்க்கு அப்புறமா பேட்டிங் கொலாப்ஸ் நடந்திருக்கு ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு. அந்த ரன் அவுட்டாக இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன கொலாப்சஸ், மைனர் எரர்ஸ். ஆனால் நேற்று ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ் விளையாடின பேட்டிங் எல்லா நேரத்துலையும் ஹோப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 78 79 ஒரு 8 விக்கெட் விழுந்துச்சு. டிப்பிக்கலி என்ன நினைப்போம், என்ன ஒரு 70 யார்டில் 8 காலினா 100 கூட வராதுன்னு நினைப்போம். பட் அவங்க 195 அடித்தாங்க. இமேஜின் 195. ஏன்னா 9வது விக்கெட்டுக்கு 103 ரன் பார்ட்னர்ஷிப். பஹிர்தன் அண்ட் அபினவ்னு சொல்லி 2 பேட்டர்ஸ் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன். தி ஷோட் அஸ் வாட் இஸ் ஹோப். அப்போ 56 for 4 ஏன் 150+ போகாது? டெஃபினட்டாக போகும். வித் ஹோப் ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி த கீ ஃபேக்டர்ஸ். ரெண்டு சைடுக்குமே பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் பண்ணால் பவுலர்ஸ்க்கு அட்வான்டேஜ், பார்ட்னர்ஷிப் மேக் பண்ணால் பேட்டர்ஸ்க்கு அட்வான்டேஜ். கீப்பிங் that in mind. பட் இந்த கேம் ஒரு 25 overs கேமாக இருக்கிறதுனால ரீசனபிளி ஒரு 120+ அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் டோட்டலாக இருக்கும். மேபி அதுதான் அவங்களோட மைண்ட்லேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி. $56 for 4. This venue being ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். இங்கே நீங்கள் இந்த மாதிரி சீனரிஸ் பார்க்க முடியும். ஒரு பிக்காக் போயிட்டுருக்கு. இட்ஸ் எ ரெகுலர் வியூ. இங்கே நீங்கள் மார்னிங் வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மயில்களை பார்க்க முடியும். திஸ் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். பியூட்டிஃபுல் வியூ. அண்ட் தட்ஸ் வை இந்த அர்பாஸ் கான் அடிக்கடி சொல்லுவார், இங்கே வந்தால் திரும்பி போக மனசே இருக்காதுன்னு. அந்த சவுண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், குயில் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம், சரௌண்டட் பை நேச்சர். ஜஸ்ட் டேக்கிங் பேக் லுக் அட் தட் பிகாக். சைலண்ட்டாக நடந்துக்கிட்டு இருக்காரு மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டு. என்ன தினந்தோறும் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறானுங்க அப்படின்னு. மயில் கத்திக்கிட்டே இருக்குங்க. லைக் ஏன்னா அகவும்னு சொல்லுவாங்களா மயில். ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் த்ரூ அவுட் நைட்ஸ். மேட்ச் அப்போமே நான் ஒன்று சொன்னேன்னா எனக்கு ஒரு எதுகமோனே அது ஏதாவது ஒன்று கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் இமேஜின் அந்த அளவுக்கு வெயில் இல்லாமல் ஒரு ப்ரீஸி வெதர். மயில் வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் பார்த்துட்ருக்கு பவுண்டரி ரோப்ஸை சுற்றி. தென் வாட் மேக்ஸ் திஸ் ஈவன் மச் ஸ்பெஷல்? மேட்ச் விளையாடிட்டு கோபாலகிருஷ்ணன் நல்லா போட்டார் அவரோட ஸ்பெல்லை. Now this is a regular happening, a regular day at work. Akash in the middle overs, which adds a lot of value for them. அவங்களோட கான்டெக்ஸ்ட் ஒரே ஃபார்முலாவில் இருக்கும். Through the covers, beautiful stroke making, remind me of Rahul Dravid. And ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட். ஜஸ்ட் இங்கெல்லாம் வாழறாங்க அந்த லெஜெண்ட்ஸ். அவங்க இப்போ விளையாடல, அவங்களோட டைம் முடிஞ்சதுன்னா கூட அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி பார்த்தோம். கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து சொன்னார், கபில் தேவ் பற்றி நிறைய சொன்னார், அவருக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னார். அப்போது நம்ம பார்த்த லெஜெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த ஜென்னும் பார்க்குது. அஃப்கோர்ஸ் நான் ராகுல் டிராவிட் நான் பார்த்த லெஜெண்ட். கபில் தேவ் எனக்கே ப்ரீவியஸ் ஜென்னாக இருந்திருக்காரு.
சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஜென்டில் புஷ் டு கெட் தட் சிங்கிள். ஆகாஷ் பற்றி பேசும்பொழுது இது ஒரு பேட்டர்ன், ஒரு ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம். நீங்கள் டிப்பிக்கலி மும்பை இந்தியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ் சர்டன் ஃபார்முலா. அவங்களோட ஸ்குவாடில் வாட் எவர் நீங்கள் எந்த வருஷம் ஐபிஎல் ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் ஹார்டாக போவாங்க லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர்ஸ்க்கு. நீங்கள் ஒரு மேக்கே ஆன்சன் அவங்க டீமில் விளையாடி பார்த்துருப்பீங்க, ஜேசன் பெஹரன்ட்ராஃப் பார்த்துருப்பீங்க, மிச் மெக்லனகன் பார்த்துருப்பீங்க, மிச்சல் ஜான்சன் பேக் இன் த டைம். யாராவது ஒரு ஓவர்சீஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் போடணும். டேனியல் சாம்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஸ்டைல் ஃபார் தெம். அதே மாதிரி அவங்க ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் டெஃபினட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸில் வான்கேடே தான், பேட்டிங் ட்ராக் தான், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்குது தான், ஆனாலும் நான் ஸ்பின்னருக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி அந்த 4th ஓவர் இல்லை 5th ஓவரில் ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆவார். இது அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த கேம். அது கிருணல் பாண்டியாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபேபியன் ஆலனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சஞ்சய் யாதவாக இருக்கலாம், வாட் எவர். அந்த ஃபார்முலா மேட்டர்ஸ். வி ஆர் ஹேவிங் எ லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் வைப்போம், பவுன்சர் போட வைப்போம். பும்ரா வந்து ஒரு 12th ஓவருக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை ரொம்ப மோசமாக மேட்ச் போனால் பவர் பிளேயில் ஒரு ஓவர் எடுத்துகிட்டு வருவோம். இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே ஃபிட்டின் ஆகிற பிளேயர்ஸும் அவங்க உள்ளே எடுக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டைல். இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் மகேந்திர சிங் தோனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணுவாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த கேரக்டர். நான் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ரோஹித் சர்மா பற்றி, இல்லை ஒரு ராய்டு பற்றி, அவங்கள தோனி பிலீவ் பண்ண அந்த ஆஸ்பெக்ட் பற்றி. பிளேயர்ஸோட கிரிக்கெட்டிங் கேரக்டர்ஸ்னால் கிரவுண்டுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃபைட்டிங் எபிலிட்டி, அதை பார்த்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் லைனப்பை சூஸ் பண்ணுறது. ஸோ 2 வித்தியாசமான அப்ரோச்சஸ், ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது த அப்ரோச் நம்பர் 1 ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளே வந்து அவங்களோட பிளேயர்ஸை ஃபிட்டின் பண்ணுறாங்க. இனிஷியலி உங்களுக்கு வந்து யுதீஷ் போடுவார், ஸ்ரீஹரி போடுவார், பவர் பிளேயில் நீங்கள் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணணும். மிடில் உங்களுக்கு ஆகாஷ் வந்து அச்சுறுத்துவார். ஹேவிங் திஸ் பேட்டர்ன். நடுவில் ஸ்பின்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹரி சாய்நாத் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 18 overs 62 for 4. Goes for the bigger one. That baits the fielders, and that's a fantastic boundary. ரூபேஷோட பேட்ல இருந்து குட் பீஸ் ஆஃப் பேட்டிங், ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங், இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷாட் மேக்கிங் இங்கே. அண்ட் நம்ம ரைசிங் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் they'll have bunch of cricketers. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பெரிய ஸ்பேஸாக இருந்திருக்கு. உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், உங்களுக்கு மிடில் கிடைக்கும், உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கிடைக்கும், உங்களுக்கு பிட்வீனில் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த காம்பினேஷன் செட் ஆனதுக்கப்புறமா இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் இது அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்திருக்கு ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு. ஏன்னா அவங்களோட இந்த டிஃப்ரெண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஷான் மைக்கேல் ஒரு 5ல் வருவார், அவர் வந்து ஒரு ஓப்பனராக வந்து பார்த்துருக்கோம். ஆதித்யன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டர், அவர் லேட்டர் இந்த இன்னிங்ஸும் வந்து பார்த்துருக்கோம், அவரும் டாப்பில் விளையாடி பார்த்துருக்கோம். ஆஸ் பீயிங் அ கோச்சா, ஆஸ் பீயிங் அ மென்டரா, எல்லாரையுமே அவங்களோட ஃப்ரீடமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸும் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். முகுந்தன் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ்லி, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் அட்டாக் வச்சுருப்பார் நியூ பாலில். கன்யூஸ் டு போல் தஷன் பாஸ்கர். I love this
வே ஆஃப் அப்ரோச் ஃப்ரம் ஷான் மைக்கேல். அந்த bowler ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் அக்ராஸோ இல்லை ஃபார்வர்டோ முன்னாடி போகிறாரு. சம்டைம்ஸ் சைக்காலஜிக்கலி பூஸ்ட் பண்ணும் பேட்டர்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து டேக் ஆன் பண்ணுறோம் இந்த பவுலரை, அவங்களாம் நாமளாக இருந்தால் நாம தான் டாமினேட்டிவ் ஜோனில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. பட் ஸ்டில் இஸ் ஹேவிங் எ க்ளோஸ் கீப்பர், அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஷான் மைக்கேல். ரூபேஷ் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். Picking the gap bids the fielders. Two fielders chasing the ball. அதுவே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. தேர்ட் ரன்னுக்கான ஒரு முயற்சி. குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். நல்ல எஃபர்ட் அங்கே. ஹரி சாய்நாத் அந்த ஃபோர்த் ரனுக்கு போயிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் bit of overthrows. A good positive sign. Just take back a look at that punch. வெயிட் பண்ணாரு. லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் பஞ்ச் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ரோக் அங்கே ஃபீல்டர்ஸ்க்கு மத்தியில் போச்சு. ஹரி சாய்நாத் சேஸ் பண்ணுறாரு பந்தை. ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸ் கன்வர்ஜ் பண்ணி they tried to save the ball, but unfortunately it went for a couple of runs on the board. Rupesh back on strike. So far it's been 10 runs of this over. Last ball to go, 72 for 4. This time again at the same region. நல்ல ஸ்டாப் அங்க. Just gets a single to end this over. 19 overs up, 73 for 4. Seventy-three for 4. Another high elbow batting. யூஸ்வலி அந்த ஹை எல்போ வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஒன்று உங்கள் பேட்டிங் கிளாசிக்காக தெரியும், இன்னொன்று உங்களை வி ஃபார்மில் விளையாடுறதுக்கு அதை புஷ் பண்ணும். ஸ்ட்ரெயிட் பேட்ஸ் நிறைய போடலாம். நம்ம ப்ரீவியஸ் கேம்ஸில் கூட பார்த்துருக்கோம். ஸ்ட்ரெயிட்டில் விளையாடுவாங்க, ஆனால் கிராஸ் பேட் போடுவாங்க. இஃப் யூ அலோ யுவர் லெஃப்ட் எல்போ ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனாக இருந்தால். குட் பேட்டிங். எனக்கு அந்த ஜென்டலாக ஃப்ரண்ட்டில் வாக் பண்ணுறதை பார்க்கும்பொழுது இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் அஜிங்கியா ரஹானே, தி அதர் கிளாசிக்கல் பேட்டர். அவருமே அப்படி தான் அப்படியே ஸ்லோவாக வாக் பண்ணி முன்னாடி வருவார். 75 for 4. ஆகாஷ் கண்டினியூஸ் டு போல். ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சர் மேன்ஸ் வித் த பால். நீங்கள் ரொம்பலாம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. குறிப்பாக ப்ரெஷர் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலர் ஆகாஷ். சோஃபார் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ஆசெட்டாக இருந்திருக்காரு. எட்ஜ் எடுத்திருக்கு, ட்ராப் கேட்சாக கிடச்சிது பேட்டருக்கு. பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக் ரூபேஷ். Beautiful bowling. Straight away an attempted Yorker. A typical condition. ஒரு ஹாட் சிச்சுவேஷன் இங்கே, ஹாட் கண்டிஷன் இங்கே. டிப்பிக்கலி மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீஜன்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜியாகிரபிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் கிடைக்கும். ஈவன் தோ ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரி இருக்கும் பொழுதுமே தட்ஸ் குவைட் அன்ஃபார்ச்சுனேட். வெவ்வேறு ரீஜன்ஸ் இருந்தாலும் வெதரில் ஒரு பெரிய அளவில் மாற்றம் கிடையாது. பட் வெரஸ் இன் இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெதர் இருக்கும். தட்பவெட்ப சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய பெரிய இம்பேக்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஓவரில் பேசுவோம். லாஸ்ட் ஓவர் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஓவர். 78 for 4.
19.5, 78 for 4. Sean Michael on strike with Akash V. ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு விக்கெட் எடுக்க. ஒரு ட்ராப் கேட்ச். இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா ஆகாஷ்க்கு? பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். தட்ஸ் ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். இந்த ஓவரில் மேபி அப்கமிங் ஓவர்ஸில் பார்க்கலாம். 20 overs முடிஞ்சிருக்கு. 79 for 4 Rising Stars Cricket Academy. ஹரி சாய்நாத் த ஸ்பின்னர், ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர். அவருடைய ரிலீஸ் பாயிண்ட் பற்றி பேசியிருக்கோம், நிறைய அவரோட ரிதம் பற்றி பேசியிருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, கையிலேருந்து பால் ஏரில் ஒரு ஆர்ச் மாதிரி போயிட்டு அழகாக லேண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தான், கையிலேருந்து பிச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பாயிண்டில் பால் சூப்பராக ட்ராவல் ஆகும். கரெக்டான பேஸில், கரெக்டான ஹைட்டில், கரெக்டான ஏரியாவில். அண்ட் அகைன் கேட்டால் 11 years 10 years சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் அகைன் அண்ட் அகைன் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். எப்படி இவ்வளோ சின்ன வயசில் அந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் ரிதம் ஒரு பவுலருக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி. ஹரி சாய்நாத் டு பவுல் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பால். ஜஸ்ட் டேக் பேக் லுக் அட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகுதுங்க. ஜஸ்ட் லுக் அட் த டிசப்பாயின்மெண்ட். ஹரி சாய்நாத் கிட்ட தலையில் கை வச்சாரு. ஏன் இருக்காது? முதல் பாலில் உங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் எடுக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது லுக் அட் தட், பீட்டன் பை த ஃப்ளைட். அன்ஃபார்ச்சுனேட். விக்கெட் கீப்பர் கண்டிப்பாக இப்போ ப்ரெஷரில் இருப்பார், ஆஹா மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி. 80 for 4 plus a single, and that's why quick reactions இருக்கணும்னு கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே சொதப்பிட்டியா, அடுத்தது உடனே என்னன்னு பாரு, பிளாக் ஆகி நின்றாதன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு இன்னொரு சிங்கிள் வேஸ்ட் ஆகிடும். கெட்ஸ் a single. அண்ணன் நம்ம வெதர் பற்றி ப்ரீவியஸ் ஓவரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு 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 ரீஜனுக்கு ஒரு வெதர் இருக்கும், ஒரு ஹீட் இருக்கும். ப்ரிட்டி மச் டவுன் சவுத்தில் ஒரு ஹீட்டடான அட்மாஸ்ஃபியர் பெரும்பாலான இடத்துல பார்த்துருக்கோம். அதாச்சும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நம்மளுக்குமான கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இன்னொரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இந்த முறை கம்ஃபர்டபிளி டேக்கன். விட்டதை பிடிச்சிட்டாரு ஹரி சாய்நாத். கெட்ஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட். டேக் பேக் லுக் அட் தட். ஃபுல் டாஸ் தான், பரவாயில்ல. நல்ல பாலுக்கு விக்கெட் மிஸ் ஆச்சு இல்லை, இந்த பாலுக்கு இட் கேன் பி டேக்கன் இன் கண்ட்ரோல். குட் கேட்ச். 81 for 5 now. Aditya, the new batter. Another quality batter to watch out for. Because ஒரு பர்டிகுலர் இன்னிங்ஸ் போதும் அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ கிளாசிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. ஒன் ஷாட்டிங்க, ரீச்சில் பேட்டை வைக்கல, ரன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்பொழுது. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஆதித்யா, அந்த ஒரு இன்னிங்ஸில் அவங்க ஆடுற ஷாட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த ஷாட் அந்த ஷாட், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4-5 குவாலிட்டி ஷாட்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணும்போது ஓகே இது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பேட்டருக்கான சிக்னேச்சர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஆதித்யா விளையாடி பார்த்துருக்கோம், நிவாஷ் விளையாடி பார்த்துருக்கோம். சாய்ஃப் ஒரு அற்புதமான 30 அடித்தார் ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக. குட் பேட்டிங் டிஸ்பிளே ரைசிங் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஒன் மோர் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். ஹரி சாய்நாத்.
பியூட்டிஃபுல் டெலிவரி. ஒரு மிஸ் கனெக்ஷன். செகண்ட் ரன்னுக்கான சான்ஸ் இல்லை, அன்லஸ் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி த்ரோ. ஓவர் த்ரோ தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு. 21 overs up, 83 for 5. Twenty-one overs, 84 for 5. Speaking about that weather aspect, just அந்த ஒரு டிபிக்கலி சென்னைக்கு வந்து காலகாலமா ஒரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் உள்ள ஷஷாங்க் த பவுலர், ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் போலிங். சர்ப்ரைஸ்ட் ஆகாஷ் கன்யூ பண்ணுவார்னு எதிர்பார்த்தேன். எனிவே ரெண்டு பக்கம் ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஒரு சென்னையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னுக்கு சூட் ஆகும்னு 3-4 ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து விளையாடுவாங்க. நேற்றுக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் நிறைய ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒரு வேல்யூ எங்கே ஆட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூ மச் ஆஃப் ஹீட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும்போது ஒரு டஃப் விக்கெட்டில் விளையாடும் பொழுது கிராக் ஃபார்மேஷன்ஸ் சீக்கிரமாக நடக்கும், விக்கெட் ட்ரை ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ஸில் ஸ்பின்னர்ஸ் வில் கெட் a lot of advantage. நீங்கள் டிப்பிக்கலி ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரங்கனா ஹெராத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400+ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருப்பார். முத்தையா முரளிதரன் 800+ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருப்பார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில். தட்ஸ் டிப்பிக்கலி ஃபார் ஒன் ரீசன், குட் ஸ்டாப் அங்கே ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. அங்கே இருக்க கண்டிஷன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை காட்டிலும் ஸ்பின்னர்ஸ்களுக்கான ஒரு கண்டிஷனாக இருந்திருக்கு. சேம் ஒரு ஹீட்டான சில வெதர்ஸ், ஒரு சில ஏரியாஸ் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். வெதர் நீங்கள் அப்படியே ஒரு தர்மசாலா மாதிரி ஒரு ரீஜன் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரே நாடு தான், சென்னைக்கும் தர்மசாலாக்கும் கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்டான அப்ரோச்சஸ் இருக்கும். ஒரு விசிட்டிங் சைடு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய வெதராக இருக்கும். அவங்க ஹோம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதுதான் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜி தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஒரே கண்ட்ரினாலுமே அங்கேருந்து வர ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு கிடைக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கேருந்து வர ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அங்கே மேட்சஸ் விளையாடும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 ஓவர் 10 ஓவர் போடுறதுக்கான ஒரு கேலிபர் இருக்கும். அந்த ஹீட் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அவங்க இன்னும் நிறைய விக்கெட்ஸ் வீழ்த்த முடியும், நம்பர்ஸ் படி அவங்க டாமினேட் பண்ண முடியும். பட் இங்கேருந்து வர ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கான நிறைய ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதனால தான் நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜியன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்க மாட்டாங்க. 90 for 5. பட் சர்ப்ரைசிங் திங் என்னென்னா, செப்பாக் வந்து ஒரு 30-40 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலிங் கண்டிஷனாகவும் இருந்திருக்கு. when India played that நம்ம குண்டப்பா விஸ்வநாத்தோடைய ஒரு இன்னிங்ஸ் பற்றி பேசுவோம். அன்றைக்கி ஆண்டி ராபர்ட்ஸ் 6 விக்கெட்டோ 8 விக்கெட்டோ வீழ்த்துவார். ஹூ இஸ் அ ஃபாஸ்ட் பவுலர். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். மிஸ்ஃபீல்ட் அகைன் கெட்ஸ் அனதர் ரன். வெதர் பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். 92 for 5, 22 overs. லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் ஓவர்ஸ் ஹரி சாய்நாத் கன்யூஸ் டு போல். நல்ல பேஸ் ஜெனரேஷன். ஒரு செகண்ட் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட நவநீதோடைய ஒரு எசன்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது.
அவரோட ரிதம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் குயிக்காக இருக்கும். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பால் அந்த மாதிரி ஒரு குயிக்காக ரிலீஸ் ஆச்சு. த பேட்டர் டென்ட் ஹாவ் மச் டைம். ஜஸ்ட் லுக் அட் த ஷேப். ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு ட்ராவல் இருக்குது பாலில். அண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபீல்டர்ஸ். கான்ஃபிடென்ட் bowler Hari Sainath. Back on strike Adityan. Rupesh back on strike, 27 of 24. இன்னொரு stumping opportunity. No, it's a signal. He'll continue to bat on. With 22.3 overs, Rising Stars Cricket Academy 93 for 5 wickets. Last 3 balls to end this over. Another flighted one. I think on the landing la problem vandirukku, misfielding. It beats the fielders, 2 fielders chasing the ball. Third run kana or muirchi, nalla running between the wickets. Excellent piece of running. 3 runs kadachirukku. Dashan Bhaskar the fielder. 22.4 overs, 96 for 5. With Adityan and Rupesh ரெண்டு பேட்டர்ஸ் அந்த பிளாட்ஃபார்மை செட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வித் ரூபேஷ் பீங் த செட் பேட்டர், அந்த ஃபைனல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அவரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். 30s ஆடிட்டு இருக்காரு. 4.24 the current run rate. With adjusting his gloves over there. Fractured steps out, full toss connect ஆயிருக்கு. Will be getting a single. So far 0-1-0-1-1. Decent over from Hari Sainath. In fact, a 3 in the fourth ball. 1-0-3-1. 23 overs, 97 for 5. No run out opportunity. Beautiful fielding anga Gopalakrishnan, known for his fielding standards. Bowling போடும்போதும் just take back a look at that. Straight ஆட முயற்சி பண்ணாரு. பிடிச்சு அந்த இனோவேஷன் மேட்டர்ஸ் லாட். பிடிச்ச உடனே straight away attack the stumps. Unfortunate for the batter, and he has to depart. 97 for 6. ஒரு செட் பேட்டர் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறாரு ரூபேஷ். எக்ஸலண்டான 30 ஆட் அடிச்சாரு. 97 for 6. Now new batter Lokesh உள்ள வந்திருக்காரு. Final 11 balls of this innings. Not an issue, but maybe அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்கி ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆடி இருக்கலாம். அதுக்கான ஸ்கோப்ஸ் இருந்திருக்கும். ஆதித்யன் gets a single. With Adityan 6 of 8 balls, in fact 7 of 9 balls. Lokesh to face his first ball. So far செமையா போட்டிருக்காரு கோபாலகிருஷ்ணன். ஒரு விக்கெட் மெய்டன் எடுத்தார் initially.
Good batting. Having that power. Lokesh maybe at the right time, but Rubesh உடைய அந்த ஒரு விக்கெட் ஒரு சின்ன புஷ் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு பேட்டிங்கில். ஓகே, என்னடா இந்த டைமில் இந்த விக்கெட் விழுந்துச்சுன்னு சொல்லி. 99 for 6. 110 ஆட் இல்லை, ட்ரைங் ஃபார் 120. ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்கோராக இருக்கும், ஒரு ஃபைட்டிங் பேக் ஸ்கோராக இருக்கும் ஃபார் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி. அண்ட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஷியாட்டிக் தே ஆர் நோன் ஃபார் சேசிங். அவங்க வின் பண்ண கேம்ஸில் அவங்க சேஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. And with that single, 100 up here for Rising Stars Cricket Academy. That brings a triple digit number 100 in 23.4 overs with 8 balls to spare to complete this innings. 4.23 the current run rate. Rising Stars Cricket Academy. Last 2 balls. Another beautiful delivery. You can't come forward or going back comfortably. இந்த கன்ஃபியூஷன் தான் எந்த ஃபார்மட்டாக இருந்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஃப்ரண்ட்லேயும் இல்லாமல் பேக்லேயும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் கொடுக்கும் போது பேட்டர்ஸ் தடுமாறி இருக்காங்க. மேபி டெத் ஓவர்ஸில் இந்த லென்த் அதிகமாக அடிக்கப்பட்ட லென்த்தாகவும் இருந்திருக்கு. தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டாபிக். ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஆடும்போது பேட் ஸ்விங் பண்ணும்போது மேபி ஸ்டெப் அவுட்லாம் பண்ணி விளையாடுறாங்க, கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். With a good single, trying to take things under control. 101 for 6, 24 overs. Another close delivery. Hari Sainath starts off with a dot ball. Last over, last 5 balls to complete this innings. Going over the long off region to get that single, which he was waiting for. ஆல்மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஸ்பின்னர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை பாப்புலர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஷாட் அண்ட் ஃபைன்ஸ் த ஃபீல்டர், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ட்ராப் கேட்ச். அங்கே டூ மெனி ட்ராமாஸ் இன் சிங்கிள் பால். ஒரு அக்ராஸ் மூவ் பண்ணி ட்ரிகர் மூவ்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப் அட்டம் பண்ணார். ஃபியூ யார்ட்ஸ் ஃபார் த சிக்ஸர் லைன். அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே ஃபீல்டர் இருக்கும்போது விக்கெட்டாக இருக்குமோன்னு தோணும்போது ஜஸ்ட் டேக் பேக் லுக் அட் தட். அந்த ஃபீல்டர் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர். ஆனால் அது ட்ராப் கேட்ச் ஆகி பவுண்ட்ரிக்கே போனது. அகைன் சர்ப்ரைஸ். ஆனால் ஒரு மச் நீடட் பவுண்ட்ரி இங்கே ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு. ஆதித்யனுக்கு ஸ்டெப்ஸ் அவுட். சான்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் ரன். குட் ஃபீல்டிங் அங்கே. கம்ஃபர்டபுள் சேவ். ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். Now last 2 balls to complete this innings. 107 for 6 so far. 120 possible இல்லை, பட் ஸ்டில் இட் லுக்ஸ் லைக் அ சேலஞ்சிங் டோட்டல். 25 ஓவர்ஸ் கேமுக்கு ஒரு 110 ஆட் அடிக்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக சேலஞ்ச் பண்ணலாம். ஏரில் இருந்திருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் டேக்கன் கம்ஃபர்டபிளி. லோகேஷ் லூசஸ் இஸ் விக்கெட். ஆகாஷ் த ஃபீல்டர். ஆக்சுவலி கவர்ஸ்க்கு மேலே போகணும்னு நினச்ச இன்டென்ஷன் கரெக்டு, பட் கிராஸ் பேட்டட் ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாட் பேட்டாக போட்டார். அண்ட் டைமிங் இல்லை. ப்ரெஷர் அந்த பேட்டர். எனிவே இந்த மாதிரி ஃபேஸில் இது எல்லாமே நடக்கும். 107 for 7 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி வித் கமலேஷ் பீயிங் த நியூ பேட்டர். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த இன்னிங்ஸ். .31 the current run rate. Kamalesh here, last batter.
2 wickets for the bowler, Hari Sainath. Last ball of this over. A full toss delivery that's been punished. Fortunately, a decent connection. அதனால அது கேட்ச்க்கு போகல. Comfortably getting the 2. நல்ல பேக்கப் அங்கே ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. That brings the end of this over. 25 over.
110 the target for Asiatic Cricket Transformers in this interesting game for the third position against Rising Stars Cricket Academy. First innings la sila pala dramakkal sila pala drop catches எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ 110 required in 25 overs to win this game with Kamalesh starting the innings. Akash and Abhik to opener. Siddharth இன்னைக்கு ஓபன் பண்ணல. ஒரு opportunity for Akash. Had a good shape in the back foot. Good stop from the fielder. No chance for the single. Good cricket all round. ஒரு நல்ல பால் போட்டாரு. அதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். நல்ல ஸ்டாப்புங்க. Starting with the cheers. One last time you're watching Asiatic Cricket Transformers and Rising Stars in this tournament, in this particular season. It has been great memory watching these sides fighting against all the odds and in the platform அவங்க வந்திருக்காங்க. டோர்னமெண்ட்டோட one of the most interesting games இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் கொடுத்தது when they met each other in the previous game. அண்ட் தனிப்பட்ட வகையில் ரெண்டு டீம்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்னிஸ் இருந்திருக்கு, டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, சக்ஸஸ் இருந்திருக்கு, ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்பைட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் டசன்ட் மீன் எவ்ரி திங். ஆஸ் வி ஸ்போக் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ், ஒரு 3 மணி நேரம் கேமில் இல்லாத மெமரிஸ் கடைசியாக அது கொடுக்குற அந்த டெஸ்டினேஷனில் மட்டுமே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு அப்ரோச் த கேம். அஃப்கோர்ஸ் யூ மே வின் சம்டைம்ஸ், யூ மே லூஸ் சம்டைம்ஸ், பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த 3 ஹவர்ஸில் நிறைய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் நடந்திருக்கும். டு டேக் ஃபார்வர்ட், பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்ஸ் டு ஸ்டார்ட் த இன்னிங்ஸ். அப்யுக்த் த பேட்டர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். அவர் ஆடும்போது அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும். கிளாசிக்கல் பேட்டர் ஆனால் அந்த ஸ்டில்னஸ் இருக்கும். நேற்று ஒரு அஸ்வத் மாரிமுத்து இன்னிங்ஸ் பற்றி பேசும்போது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அந்த பேஷியன்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறாருன்னு. அவ்யுக்த் இஸ் a similar கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர். ரன் ரேட் ப்ரெஷர் இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் ப்ரெஷர் இருக்கட்டும், தன்னோட கேமில் கண்டினியூ பண்ணுவார் ஃபோக்கஸ். பட் ஒன் திங் தட் ஹஸ் பீன் அ பிக் கிரிட்டிசிசம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளையாண்ட பெரும்பாலுமான பேட்டர்ஸ் மேலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, பவுண்ட்ரிஸ் அடிக்கிறாங்க, பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறாங்க, 15 to 16 ஓவர்ஸ் பேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட் ஆகிறாங்க. மேபி அந்த ஒரு எக்ஸ்டெண்டிங் இட் இன்டு அ லாங்கர் இன்னிங்ஸ் அது மிஸ் ஆகுது. ரேர்லி சில இன்னிங்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கம்ப்ளீட்டட் 1 for no loss. Sean Michael with the ball, having a slip fielder. நல்ல ஒரு பேஸ் இருக்கும் with the new ball. அண்ட் நம்ம அந்த லாங்கர் இன்னிங்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். லைக் கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு அ பிக்கர் இன்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரைப்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ பேட்டர். நீங்கள் ஓடியில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேட்டர்ஸோட பேட்டிங் வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம்னு தோணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரோஹித் சர்மா அது எங்கே போய் புல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100s இருக்குது, 100s 110 ஆகுது, 120 ஆகுது, அதோட ஸ்டோரி ஃபினிஷ் ஆகுது. நிறைய பேட்டர்ஸ் நீங்கள் இந்த கேட்டகரியில் பார்க்கலாம். அண்ட் ரேர் ஆஃப்டன் இந்த மாதிரி சில கிரிக்கெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் they'll convert 100s into 150, 150s into 200s. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச் பேட்டிங் பார்க்கும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். பியூட்டிஃபுல் bowling, எக்ஸலண்ட் பேஸ் இருக்குது ஃப்ரம் ஷான் மைக்கேல். அண்ட் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி லைக் ஒரு டிப்பிக்கலி ஒரு மீல்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான். எல்லா வெரைட்டியும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த ஃபுல் மீல் முடிக்கும் போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். சிமிலர்லி ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கும் போது ஒரு இன்டர்வலே படம் முடிகிற மாதிரி ஒரு எண்டிங் ஸ்டோரியாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் ஒரு கிளைமேக்ஸை பார்க்கும்போது தட் பிகம்ஸ் அ கிரேட் இன்னிங்ஸ்.
அண்ட் அங்கே ஆர்டினரி பேட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டர்ஸாக மாறுறாங்க. ஒன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கேம்ஸில் நம்ம பார்த்தோம். ஜஸ்ட் டேக்கிங் பேக் தட் சிங்கிள், அச்சீக்கி சிங்கிள், ட்ராப் அண்ட் ரன்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்டலாக புஷ் பண்ணிவிட்டு விராட் கோலியோட கரியரில் இனிஷியல் ஃபேஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சீக்கி சிங்கிள்ஸாக இருந்திருக்கு. த சேம் பொசிஷன் ஸ்கொயர் லெக்கில் புஷ் பண்ணிட்டு போவார், இல்லை மிட் விக்கெட்டில் புஷ் பண்ணிட்டு போவார் while taking on the fast bowlers. And speaking about அந்த லாங் இன்னிங்ஸ் ஃபேக்டர், அது வந்து ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் த கேமில் டெஃபினட்டாக பேட்டர்ஸ் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி 100 பேர் பேட்டிங் விளையாடுறாங்கன்னா அதில் ஒரு 10 பேர் தனியாக தெரியறதுக்கான ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லோரும் டச் பண்ணாத கார்னர்ஸை டச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதில் இதுவும் ஒன்று. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேசின மாதிரி ஒரு ரோஹித் சர்மா கிட்ட இருக்க, ஒரு அம்பட்டி ராயுடு கிட்ட இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி. அவங்க 120 பாலில் 60 அடிப்பாங்க, 60 பாலில் 120 அடிப்பாங்க. ரெண்டுக்கும் தன்னை தயார் செஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு பேட்டிங் இன்டென்ட் பல அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கும், எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா. ஸோ அந்த மாதிரி பேட்டர்ஸ்க்கான வேல்யூ ரொம்ப அதிகம். எட் கெட் ஆஃப் த மார்க் அவ்யுக்த் டிஃபென்சிவாக புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஹிஸ் ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் பேட்டிங், அதில் நோ இஷ்யூஸ். Beautiful bowling. It reminds me of Sarvesh. The way how Sarvesh bowled நேற்று மேட்சில் நம்ம பார்த்தோம். டிப்பிக்கலி அதே மாதிரியான ஒரு bowling ஸ்டைல் ஆங்கிலிங் இன் பண்ணுறாரு. பட் ஸ்டம்ப்ஸ் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலராக சோஃபார் இல்லை ஷான் மைக்கேல் இந்த இன்னிங்ஸில் ஃபார் அவ்யுக்த். வேறு சர்வேஷ் நம்ம நேற்று பார்த்தோம், தொடர்ந்து ஸ்டம்ப்ஸை இன்வைட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அட்டாக் பண்ணாரு, பட் நோ சான்ஸ் ஃபார் த சிங்கிள். another டாட் பால். as long as 2 overs 2 for no loss. Continues to bowl. Beautiful defense from Akash. Any good promotion Akashku, batting up the order. And what's the beauty is, look at the shape. மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் மிடில் ஆர்டர் ஸ்டைல் இண்டஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் பேசிக்ஸ் பார்க்க முடியுது. bringing up that quality to the game. Another flighted delivery, couldn't get the connections better. Another chance for the run out. Almost closer. அடிச்சிருந்தா செகண்ட் வியூவே இல்லை, க்ளீன் அவுட்டு. ஜஸ்ட் டேக்கிங் பேக் லுக் அட் தட். ரிஸ்கி சிங்கிள்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். பேக் ஃபுட்டில் நாட் அ குட் கனெக்ஷன். மேபி கமலேஷ் பால் எடுக்க மாட்டார்னு நினச்சிருக்கலாம். லுக் அட் தட், ஹாஃப் வேல இருந்தார் பேட்டர். அவ்யுக்த் 0 of 6 balls. That adds another dot ball to the batter's name, 0 of 7. நேற்று அஸ்வத்தோட பேட்டிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் ப்ரெஷர் ஏறும் பொழுது 50க்கும் கம்மியான ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடும் பொழுதும் he maintained the same discipline. லைக் என்னென்னா லேட் பிஷன் சிங் பேடி
நேற்று அவர் தவறி இருக்கார். நம்ம அவர் பற்றி பேசும்போது அவருடைய போல்ட்னஸ் பற்றி நிறைய பேசணும், அவருடைய பிரேவ் அட்டம்ஸ் பற்றி பேசணும். Just taking a look. Tried that single. That's a first run for the batter. Avyuk gets his first run with the bat. 4 for no loss. Three overs, 4 for no loss. Bit of slow start here for the Asiatic Cricket Transformers. With Avyuk 1 of 8, Akash 3 of 10. Siddharth Balakrishnan might be playing in the middle. A lot of batters waiting in the dugout for them. Beautiful bowling. Shaun Michael. That's excellent shape holded by the bowler. Typically, they were known for replacing different bowlers at different kind of times. You can't expect the particular bowler against Rising Stars Cricket Academy. As we spoke in the first innings, the formula of Mumbai Indians, they used to go with the typical formula in which the players' names might be different, but the aspect will be similar. Whereas when you take Rising Stars Cricket Academy, good start from the fielder, they were completely opposite from the way how we are speaking about Mumbai Indians, because they are experimenting in every single game without considering about the match result. That's a positive sign for the players. They'll be given a lot of opportunities to express themselves, the freedom of involving in certain actions. 5 for no loss as of now. Another beautiful stroke making, trying to go for the single, taking a lot of risky singles here. The Asiatic Cricket Transformers, so far no signs of boundaries. The bowlers are brilliantly bowling, both Kamalesh and Shaun Michael. They're just having few fielders at the leg side, only 2, and the rest was standing at the offside. Given a lot of width to the batter, tried for the cut shot, couldn't get the connections. That's another run through the byes. Another strong shout. No chance of umpire lifting his fingers up. Leg byes given by the umpire. Slowly the scoreboard started moving because of extras, byes and leg byes, but still the batters were finding it hard to get runs at the board. .5 overs, 8 for no loss. Another runs on extras, wide +1 because of run byes. Now these are going to be the pressure relieving factor for the batters as they were rotating strike in a regular interval of time. Just look at the number of laps of this over. The strike has been rotated consistently. This is going to add a lot of freedom to the batting side. But anyway, that's a good number so far. That might be a desperation at any point of time. I'm not sure for Avyuk. He's been a brilliant batter. Even Akash plays really good, but I'm not sure about the mentality. At some point of time, because of run rate pressure or because of strike rate pressure, the batter might go out of his zone.
Another beautiful batting. Dot ball to end this over. 10 for no loss. Gentle push for the single. Kamlesh continues to bowl. Eleven for no loss. Both Akash and Avyukt are trying to build the partnership in the middle. Gentle push going at the connections better. 2.64 the current run rate. With 99 more runs required to win this game. Another beautiful bowling. Using the off spinner for two right-handed batters who are trying to build that partnership in the middle, which is quite different. And these are the regions where the tradition has been broken within the under 16 level. We've been even watching in the international standard certain cricketers strongly believing that the off spinners will bowl better to the left-handed batters and the left arm spinners will deliver it to the right-handed batters. Of course, that's a tradition. Sometimes the mentality of the cricketer turned the context. The off spinner might bowl better to the right-handers and the left arm spinner might be getting punished over the right-handers. With this difference, when you give overs to the off spinners to two right-handed batters, this is going to break the tradition of believing in such a aspect-minded ideology. I'm not criticizing it, but at the same time, that should be something out of the box, like the way how it's happening here. Quick over from the bowler so far. Just 2 runs of this over. Last ball to end this over. Kamlesh. Avyukt on strike. Catches the call, and that's a comfortable catch taken. Kamlesh gets his first wicket, and it's the first wicket fallen for Asiatic Cricket Transformers. 12 for 1. Avyukt has to depart. Just take back a look at that. A typical off spinner. As usual, Avyukt tried to play it in the back foot, but this time a overhitting kind of stroke making, not a straight batted push. And that's 12 for 1. 5 overs up.
Trying to go through the covers. Couldn't get the connection. Sean Michael continues to bowl. So far it's 12 for 1. With 20 overs in hands. They just need 90 or 98 runs to win this game. Looks like things were under control. But it's mandated to make that partnership. Prajesh gets an opportunity. New batter at the non-strikers end. Batted really well in the previous game. Another beautiful stroke making. Speaking about that, middle order batters are bringing pure class to the games in the top order. Then look at the availability options here for Asiatic Cricket Transformers. You can use your number 5 batter at number 1. You can use your opener at middle order. With having such a cushion in your batting lineup, you can explore a lot of things according to the strength of the batters. Sean Michael is brilliant with the ball so far. He's attacking the stumps. As a foul language, he's trying to invade the stumps. "12 for 1. Tried to cut the ball, no chance for the single. Good stop from the fielder. Timing the ball really well, Akash. Despite of scoring runs, this clear-cut minded stroke shows us he's in the mentality of enjoying his batting. There's not pressure here. He loves to bat against the fast bowlers. As quick as you bowl, as pleasant as his batting style, just mating into the middle of the blade. This gets a bit of edge, it seems. A sound that we could clearly hear. Then you can call it as a kind of drop catch. Just take back a look at that. Could have caught by the wicket keeper. Anyway, lucky run here for the batter. Now Prajesh for the first time of today's game with the bat at number 3. A slight change in the batting order as we already speaking. 5.5 overs, 13 for 1. Through the covers and a dot ball to end this over. 13 for 1 after 6 overs. Asiatic Cricket Transformers. Kamlesh continues to bowl. Good piece of batting, defending the ball really well. Despite of that previous delivery, which went on to be an outside edge for the batter, the rest of the deliveries has been handled really well by the batter. He's been meeting in the middle of the bat, scoring runs here and there. This time through the covers. Not much runs for the batter, but he was batting with full of confidence. Usually when you have such a bit of low target, you can spend a lot of time in the crease, as of what Ashwath Marimuthu did yesterday. Spent so much of time in the crease, then you'll get that clarity on what to do, what not to do. Because for the bowling side, the first 6 to 7 overs would be crucial point. They'll try to pick more wickets within this point of time, especially in the power play. As they are defending a lower target, they'll try to restrict the batters by dismissing their top order batters as soon as possible. Now when you start spending time in the crease without scoring runs also, it adds a lot of confidence for the batting side. They'll fail on their operation of dismissing more batters within the power play. Imagine if you're just losing 1 wicket and scoring very less for the first 15 overs, then you'll get a lot of space and a lot of batters with you to complete the innings as of expected.
So it's healthier to spend time in the crease. The positive thing should be not to lose your wicket. That's where you should focus your game. So far it's been a couple of dot balls, 5 dot balls for the bowler. Last over, last ball of this over. Goes through the covers. Another dot ball, hope he was okay. That's a maiden over from Kamilesh, 13 for 1, Asiatic Cricket Transformers. Seventeen point one, 7.1, 13 for 1. Tried to go through the covers, run out opportunity. A bit of collapse in the middle. Both Prajesh and Akash got shocked with the effort. This is the delivery. He tried to go through the covers. And all of a sudden, when both the batters were standing in the middle of the pitch without deciding anything, this is the final awareness when they decided to run back, which gets a single. Another chance for the single, run out opportunity again. Hitting the stumps. Overthrow, another opportunity. Wicket keeper spent a lot of time. That should be dismissed. Wicket keeper missed it. An opportunity, just look at that. Went through the covers. The first one was good. It was a direct hit. And after hitting the stumps, it went on to be an overthrow. Just look at that. Now they have decided to run back. And after the throw, there are a lot of chances for the wicketkeeper. Look at that. After grabbing the ball, this is the point where the batter is diving. These are all those tiny mistakes that you have to correct yourself when you're getting ready for the next brand of cricket, under 19 level or under 23 level. Another couple of runs, wide +1. Bit of pressure for the bowling side. That's because of one reason. They didn't lose much wickets in the middle. It was just 18 for 1 now. As long as you don't lose your wicket, you will be in the game. As of what Ashwath Marimuthu did in the previous game, when Sethu Cricket Foundation played against the same side, Asiatic Cricket Transformers. Yorker attempt. Sean Michael continues to bowl. I think the runs were automatically flowing when the batters were trying to defend the ball, trying to stay in the crease, and you'll be getting a lot of runs on the board. .4, 19 for 1.
19 for 1, 7.4 overs. This is a common context in Chennai, just making the batters to believe that this is a part of a game plan. Another beautiful bowling, just trying to attack the stumps again and again and again. A positive sign here for the bowling side. This would be the one thing that they should take care of was those misfielding opportunities. In fact, the previous game against the same side, Asiatic Cricket Transformers, Rising Stars were fighting equally. The one thing that brought difference was misfield. Rising Stars Cricket Academy misfielded plenty of times. Dot balls went on to become a boundary. Singles went on to become a boundary. They should control those misfield opportunities. That brings the end of this over. 8 overs up. Asiatic Cricket Transformers were 21 for 1. Goes through the back foot. Last over for the bowler, Kamlesh. So far, it's been a wonderful spell for the bowler. Look at the numbers. Just 1 for 5. "21 for 1. Asiatic Cricket Transformers continues to bat on. The flighter delivery that was almost in there. Chance of another run out. They should be careful on taking those quick singles. Cheeky singles are sometimes becoming risky singles. That should be kept in control. 10 of 30. 3 of 5. Prajesh and Akash trying to build this partnership to the next level as they were chasing down a target of 110. Good piece of bowling. Trying to go for the big stroke. Couldn't get the connections better. So far 6 boundaries in this match. Couple of dart balls here, inviting the batter to come on the front foot. Not with the driving length, with the length that the batter only could be able to push the ball. But with the way how Prajesh is playing, it was a bit early, not playing on top of the ball. That's a slog sweep attempt. The ball was in there and safely landed in a no man's land. Another misfield here, side the fielder. Misjudgment, in fact. End of over. 9 overs up, 25 for 1.
push through the mid-wicket region. Good running between the wickets. Nivash, the new bowler, into the attack. Beautiful bowling. Another off spinner we are watching. On one hand, we saw Kamlesh bowling an excellent spell with the ball. Now it was Nivash with the ball, proving his worth. Gets it with the dot ball over there. 27 for 1. That's 28 for 1. 9.3 overs. Bit of decent spell from the bowling side, but as long as they didn't pick up wickets, they won't be able to come back into this game. .3 overs, 29 for 1. Catch is the call. That's an easy catch for the bowler. A catch practice here. 29 for 2. KM Nivash. An easy one. Not sure what exactly happened. Just take back a look at that. What was the kind of shot offered by the batter? Akash tried his best. .29 for 2. Now Vishnuvardhan, the new batter, into the crease. Known for playing responsible knocks at this kind of situation. Played a brilliant half century against the same opposition. 9.5, 29 for 2. Both the wickets were fallen in the similar way. An off spinner getting a cotton ball against a right-handed batter. That's the completion. Good single opens his account to get out the mark. 30 for 2 after 10 overs. Asiatic Cricket Transformer. Asiatic Cricket Transformers 30க்கு 2 10 ஓவரில்
நிறைய விஷயம் பேசணும். கமலேஷ் சூப்பராக போட்டார். அண்ட் கேஎம் நிவாஷ் 2 ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் ரைட் ஹேண்டட் பேட்டிங் லைனப்பில் ஒரு கொலாப்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அகெயின்ஸ்ட் த ஆட்ஸ், அகெயின்ஸ்ட் த ட்ரெடிஷ்னல் சேயிங். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆடும்பொழுது this kind of things will happen. Now Rubesh, the new bowler. Beautiful stroke making through the back foot with high elbow. Vishnuvardhan exactly reminiscing of the same innings. கண்டிப்பாக அது ரைசிங் ஸ்டார்ஸும் யோசிப்பாங்க, அன்னைக்கே என்ன நடந்துச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாதுன்னு. வித் விஷ்ணுவர்தன் பிரஜேஷ் 30 for 2. இது அவ்வளோ லென்த்தியர் கேமாக இருக்க போகிறதில்ல. பட் ஸ்டில் if they continue to pick wickets in a regular interval of time, again ஒரு crisis உண்டாகலாம். Another good batting. As of we say, when not to play is a good batting. Leaving the ball 30 for 2, 10 point. 2 overs so far, couple of dot balls for the bowler. And speaking about this, இது மாதிரி ஒரு low target gameல the only thing that the bowling side will focus would be wicket காலம் மட்டும்தான். ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்குது பேட்டிங் சைடுக்கு. at any point of time அவங்க கம்பேக் கொடுக்க முடியும். Another beautiful punch, misfield அங்க. The ball travels away from the fence for the boundary. அடிச்ச வேகத்தில் தெரிஞ்சது, சவுண்டில் தெரிஞ்சது. With the kind of quality he means with the shot, excellent stroke making. Vishnuvardhan, just take back a look at that young cricketers. It was a back up length delivery, not much mistake from Rubesh, but this is a quality batting. பயங்கரமான ஒரு பனிஷ் அந்த மிஸ்ஃபீல்டையும் தாண்டி குயிக்காக ட்ராவல் ஆச்சு. 34 for 2. Having some good shape here. Beautiful batting display Vishnuvardhan கிட்ட இருந்து so far. Cheers இருக்கும் கண்டிப்பா. Another punch, this time into the hands of the fielder. Dot ball again. 0-0, 4-0-0. That's how the over went so far. If this fashion continues. But good thing என்னன்னா கிளாரிட்டியான ஒரு பேட்டிங் பார்த்தோம் இந்த ஓவரில். லீவ் பண்ணோம், அடிக்கணும். அதுக்கு ரன்ஸ் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது. பட் ஒரு பேட்டர் என்ன ஃப்ளோவில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ஒரு சில ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடும் போது க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும். ஐ திங்க் விஷ்ணுவர்தன் இஸ் இன் த சேம் ரிதம், சேம் ஃப்ளோ. இதுக்கு முன்னாடி ரைசிங் ஸ்டார்ஸோட விளையாடும் போது எந்த மொமெண்டமில் இருந்தாரோ அதே மொமெண்டமில் இருக்கார். Another beautiful bowling. Gets a single. 5 runs of the Dover, 35 for 2. Asiatic Cricket Transformers.
Mukundan, the new bowler. Sometimes new ball போட்டிருக்காரு, new ball ஒரு டாக்டிக்ஸும் வச்சிருக்காரு. Had this fortune to discuss with that cricketer. He said that அந்த நியூ பால்ல ஒரு லெக் ஸ்பின் போடும்போது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா கிராஸ் பேட் போடலாமான்னு யோசிப்பாங்க பேட்டர்ஸ். அண்ட் அதுதான் என்னுடைய சீக்ரெட் மந்த்ரா ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னார். $37 for 2. Another beautiful bowling. Continues to bat Vishnuvardhan. 7 of 9 balls. Ball is in the air. Tried his best. The ball fell short of the fielder. That can be said as, in harsh words, that could be mentioned as drop catch. But not an easy one for the fielder. Just taking back a look at that. I think just take back a look at that. Fell short of that fielder. He tried his best. Continues to bowl Mukundan. Gets another single. Beautiful running between the wickets from Prajesh. Single to end is over. 12 overs up, 40 for 2. Rupesh continues to bowl another beautiful shot. Goes through the point. A welcome boundary here for Vishnuvardhan. Gets us another one. Punches the ball really well. And this is the shot. Beautiful bat swing. And that's a great punch. Look at the way how the ball racing away from the fence. 44 for 2. With Vishnuvardhan 13 of 12, Prajesh 8 of 12. $44 for 2. A gentle push over there.
No chance of a single. The equations are in a balanced situation where the batters need just single of every ball to win this game. Six runs required from 76 balls to win this game. Beautiful cover drive. Glorious bat swing. Just when you watch Vishnuvardhan batting, the way how he completes a stroke and extends his bat swing, that brings more quality to his game. Just through the gaps, gets another single. Vishnuvardhan and Prajesh for trying to build that partnership, which would be the crucial partnership of this game. With 45 for 2, they are in the driver's seat now. But anything could happen in this game at this point of situation, as halfway through this innings, things were under control. Good single from Prajesh at the square region. .46 for 2. With Vishnuvardhan 14 of 15 balls, Prajesh 9 of 13. Things were under control. That's a strong shout. No signals from the umpire. End of this over, 46 for 2.
Asiatic Cricket Transformers. 46 for 2, 13 overs. Which is 64 runs required of 72 balls to win this game. Trying to go for the sweep shot. And gets a single. Forty-seven for 2, 13.1 overs. Asiatic Cricket Transformers with Eno Jackson, the new bowler, into the attack. Trying to operate with plenty of spinners. As spinners were the two bowlers picked up so far wickets in this innings. One being Kamlesh, completed his bowling quota. The other being Nivash. Eno Jason. Through the covers. Couldn't get the connections better. Another dot ball. A gentle push to rotate the strike. Good running between the wickets. .48 for 2, Asiatic Cricket Transformers. Goes for the big shot, picks the gap and finds the boundary. Good try from the fielder. Anyway, that's going to go for the boundary. Prajesh gets the boundary. That's a sweep shot. He found that gap between square leg and mid-wicket fielders. Beautiful batting display. .52 for 2. .14 overs of 52 for 2 Asiatic Cricket Transformers. Another beautiful bowling here. Rubesh with the ball. With Vishnuvardhan trying to punch the bowler in a back-to-back overs in his previous meetups.
Excellent bowling here. Bowled a couple of good length areas. Couldn't meet the ball better. With Vishnuvardhan bowling. On strike, Vishnuvardhan 15 of 21. With Rubesh bowling a couple of beautiful deliveries. Good running between the wickets. Chance of a run out. Tried his best. Good throw over there. .54 for 2. .55 runs required of 61 balls. And that's a single to end this over. 15 overs, 56 for 2 Asia. Jason continues to bowl. A confident spinner, 11 years old spinner who loves to bowl with full of confidence. Even though in this higher level of cricket, he challenges plenty of batters. We've seen him performing. This is a chance of a wicket and drops down in a no man's land. Just speaking about a lot of wicket-taking abilities, the mindset of the bowlers, especially when they were very young for the level. The kind of bowlers like Jason are bowling brilliantly, just full of confidence, not just with the kind of attitude to compensate certain things. They were attacking the batters. Another beautiful bowling picks the gap. The fielder chasing down the ball. Good stop from the fielder.
Good start from Aditya. Excellent fielding spirit. That shows the kind of intensity that the fielders were trying to show in this game. 30 runs partnership of 34 balls. With more contributions coming on from Vishnuvardhan. 19 runs in this partnership. Jason continues to bowl. Just speaking about that fielding standards, comparing to the previous game against the same opposition, there were a lot of misfields for the side, but as of now, they were under great control, trying to save the balls as much as possible. But one biggest drawback would be not much number of wickets so far in this innings, which is two bowlers, two off spinners grabbing two cotton ball wickets, one being Kamalesh completed his quota and the other being Nivash. But as of now, this being a brilliant over, like the way how Hari Sainath from Asiatic Cricket Transformers, Jason is such a quality bowler for Rising Stars. As of the name shows it, the Rising Star. Dot ball to end this over. 16 overs up, 60 for 2. Gentle push through the covers. Gets a single. "61 for 2. A lot more to be done for Vishnuvardhan. Run the ball required to win this game. And most importantly, the wickets should be kept in control. That's something that's going to provide the assurance of you winning the game. With Rubesh continuing to bowl. Good single. So far, it's been a good commitment between these two batters, doing their job to the perfection. And the common sense would be leaving someone to do their work to the perfection without disturbing. And that's what he's been doing while retreating the strike, giving that contribution. That sort of common sense come out of the kind of brought up kind of way have you been cultured, leaving someone to do the work with peace of mind. Try to beat the fielder. Gets a single. This is that understanding you should record that needs a lot of maturity, good culture, good brought up, and some common sense. That doesn't mean if you have good number of age, good experience, you'll be having common sense. It,
Gets a single. This is what I've been speaking about. That understanding of doing what you're doing. Good partnership building between these two batters. 64 for 2 now. Total score. (22 of 27 Vishnuvardhan and Prajesh 19 of 24. Gets a single through the covers. Good piece of batting. Vishnuvardhan looks solid today, especially against the pace bowlers. Loves to play against the pace. The partnership 36 run between these two batters. (45 runs required of 49 balls to win this game. But last ball in this over.